knowledge about this topic. It is important. Acidification of urine. You know that the arterial plasma pH is equal to 7.40. 7.40. Arterial plasma in healthy individual, the pH is 7.40 pH. Equivalent to, that is the equivalent to 40 nanomole of hydrogen ion per liter. And that of urine varies within the range of 4.5, pH of urine 4.5 to 8.0 urine. Urine, this is the range in the urine pH, and so it is different from that of the plasma or extracellular fluid, and it has definite implications. It helps to maintain the hydrogen ion concentration in the body constant, and proximal tubules, and also the distal nephron. All parts of the distal nephron has the capacity to secrete hydrogen ion. So we can consider the role of the proximal tubule. But before going into that, we have to know that we have to eliminate around 50 millimole or 50 milliequivalent of hydrogen ion through the kidneys. Our metabolism produces huge amount of hydrogen ions in the form of carbonic acid. Carbonic acid. Total equivalent to 12,000 millimole per day. But it is taken care of by the respiratory system. In healthy individual, it will pose no problem. But there are some acids that are produced, non-volatile acids produced by the metabolism, normal or abnormal, and these acids is to be eliminated, and kidney is the almost exclusive route. Trace amount may be eliminated in the sweat, but it is not important, but GI tract. Kidney is the important site from which these non-volatile acids are eliminated. They consist of acids you all know. During exercise, excess lactate or lactic acid is produced. And diabetic ketoacidosis, the acids like acetoacetic acid, beta hydroxybutyric acid, or they are produced. And we are taking amino acids, and that contain, some amino acids contain sulfur, and during its metabolism, H2SO4 sulfuric acid is produced, and there are also phosphorus containing amino acids, phosphoserine also, and they will generate the phosphoric acid, and they totally equivalent depending upon the diet and the process of metabolism. In a young adult healthy individual, you take it, there is around 50 to 60 millimole per liter, and it must be eliminated to keep the body in the hydrogen balance, hydrogen ion balance. Yes. And almost all parts of the nephrons, except to some extent the loop of Henle, they have the capacity to secrete hydrogen ion. And in that case, it is GFR, you can remember the value of GFR, 125 ml per minute, that is equivalent to 180 liter per day. And in that case, you have to consider initially the bicarbonate concentration. Bicarbonate concentration, it is 24 millimole
or milliequivalent per liter. Per liter. And in the proximal convoluted tubule, we have to consider its reabsorption along with hydrogen ion elimination, and this must be conserved. In the proximal tubule, we are discussing about the acidification of urine. In the proximal tubule, bicarbonate is freely filtered and it is then reabsorbed. If you take the case proximal tubular cells, this is the luminal border, brush border, and this is the cell, tubular cell, and it is the interstitial fluid, if you consider. Then this bicarbonate is to be reabsorbed, recovered. It should not be lost in health. It must be recovered or reabsorbed, and it is reabsorbed along with sodium by secondary active transport. Secondary active transport. Secondary active transport. And this bicarbonate, you are considering this bicarbonate, but sodium. It is exchanger. It is an exchanger that is present almost all part of the nephron. We are discussing acidification. Now this by means of this transporter, sodium bicarbonate in the luminal fluid, and this filter is equivalent to the GF multiplied by plasma bicarbonate. It is 180 liter per day multiplied by 24 millimole per liter. So you take this value 180 multiplied by 24 millimole per, and this almost all is reabsorbed. Normal urine, this pH is in between this, and normally it is acidic. Average 6.8 or so, and it is all reabsorbed, and reabsorbed mostly from the proximal tubule, proximal convoluted tubule, by this antipode mechanism. Sodium ion entering and hydrogen ion is coming out, and in the basolateral membrane there is the same sodium potassium ATPase is present. It is active transport, and 3 sodium ion is going out in exchange of 2 potassium ion from the basolateral side. If you take another cell, it is a basolateral another cell, and the concentration of sodium ion within the cell is maintained low by the sodium potassium pump, and this electrochemical gradient of sodium is driving the sodium ion from the lumen within the cell, and hydrogen ion from the ICF, intercellular fluid, to the luminal side to be eliminated.
Now in the proximal tubule, hydrogen ion that is appearing, it will reacting with this bicarbonate and they form H2CO3. In the brush border area of the proximal tubule only, there is carbonic anhydrous. Carbonic anhydrous is present within the cell of all the tubule cells, but in the brush border proximal tubule there is additional carbonic anhydrous in the brush border membrane, and that helps this carbonic anhydrous breakdown of H2CO3 H2O and CO2 and diffuse back into the CO2 can diffuse to everywhere, to every direction. It will also enter into the cell, adding to the pool of carbon dioxide that is already present. And this hydrogen ion that appearing in this coming from, that is H2CO3, CO2 plus H2. And within the cell there is the carbonic anhydrous, is converted into H2CO3. And this splits into hydrogen ion plus HCl3. And this hydrogen will go in this way, and bicarbonate then diffuses by different types of transporters, direct or in the distal nephron, so in exchange with chloride ion. So what occurs? This bicarbonate is available, and as this hydrogen ion unites with the bicarbonate and it is converted into carbonic acid, split by brush border carbonic anhydrous into carbon dioxide and water. So the free hydrogen ion concentration is not there if it is the only reaction. So in the proximal convoluted tubule, major part of hydrogen ion is eliminated. In spite of that, the pH drop is minimum. At the very beginning of the proximal tubule, suppose it is 7.40, and at the end of the proximal tubule, it is not less than 6.9. Only modest decrease. Due to this, there is the modest decrease, and in this process, bicarbonate is reabsorbed. Ultimately, we are getting this bicarbonate out of this bicarbonate that is lost in the lumen. This bicarbonate is reacting with the hydrogen ion that is diffusing from the cell, and it is an example of secondary active transport. And this bicarbonate ion is lost and it is replaced, that is produced within the cell. So it is not the same mole that is reabsorbed. In case of glucose reabsorption, sodium reabsorption, the same mole will entering into the blood, but it is not the same mole. Yeah. The atoms producing this bicarbonate is different from that is lost in the lumen. But ultimately, what occurs? There is reabsorption of bicarbonate. In this way, all this amount can be recovered. 10% is reabsorbed almost in the proximal tube. Yeah, proximal tube. And it is the primary mechanism in case of proximal tube. There may be some claim that there are other types of pumps, like hydrogen ATPase, potassium hydrogen ATPase, that is present in the stomach also. They are also present, but in reality, their role is minimal, and it is this process that
is primarily responsible. So along with sodium is reabsorbed equivalent amount by bicarbonate. Considerable amount of sodium is also reabsorbed in the proximal tubule. But in the proximal tubule, fall in the pH is minimal. Because this hydrogen ion unites with the bicarbonate ion and there is carbonic anhydrase in the brush border membrane. That is present only in the proximal tubule. Carbonic anhydrase present within the cytosol of all the cells, all the tubular cells. But it is exclusively present in the brush border of proximal tubule. And in this way, the drop of the pH is minimum in this case. And these tight junctions cannot maintain the difference. So from 7.40, there is only modest drop in the pH. But the major part, as it is the eliminated, less amount of hydrogen ion is eliminated, but pH drop is maximum in the distal nephron. Yeah. When you are considering this value, suppose it is you take 4.4. 4.4 degrees. Whenever urine is acidified up to this value, then the amount of free hydrogen ion eliminated is 1,000 times that of the plasma. In spite of that, it is not adequate to eliminate from the body of 60 millimole of hydrogen ion per day. How you can understand? If there are no buffers within the renal tubules, urinary buffers, then this hydrogen ion secretion maximum fall in the pH 4.4 if you consider, then it is not adequate to eliminate this. You have understood this? Suppose it is 1,000 times. If it is 1,000 times this value, 40 nanomole, and so 40 nanomole, 40 into 1,000. pH drop is 3.0 to 1,000 times increase, and it is the nanomole. So 40 into 1,000. Millimole. So that it is inadequate to eliminate this amount per day. When the urine volume is 1 liter or so, it is not possible. Clear? When pH drops from 7.4 to 4.4, so per liter there is increase in 1,000 times, and 1,000 times per liter, if you multiply this, you will get in nanomole, and it is -9 to mole, and then 1,000 to millimole, and this value if you consider is much less than this value, and it is present in 1 liter of urine. So it is not possible. So it becomes 4 into 1, 2, 3, 3, 7, it is grossly insufficient in comparison to this value per unit. Volume is 1 liter. So there is the need of the buffers, need of the urinary buffers.
And there are three important buffers. One is bicarbonate buffer. Another is dibasic phosphate, that is the ammonia buffer system. There are these buffer systems that operate. Some are laughing that this such easy subjects we are being tried to explain, but I cannot complicate this. Yeah. So there may be the buffers. So what is the utility of the buffer? Because free hydrogen ion, even if the limiting hydrogen ion concentration, it is called limiting hydrogen ion concentration. If you consider 4.4, calculation is easy, and you can find out that millimole per liter is grossly insufficient when you have to eliminate this per day to remain healthy. Yeah. And life is possible within a narrow limit, 7.0 to 8.0 of the plasma, arterial plasma, beyond which life is not possible. 7.0 to 7.7, 7.0 to 7.7, this pH. This. In this position, life is possible. 20 nanomole per liter, it is 100 nanomole per liter. Within this, life is possible. Beyond the left side or beyond this right side, life is not possible. And by the easy formula of antilog 9 minus pH, you can convert any pH value into the concentration per liter, nanomole concentration. 40 nanomole, antilog 9 minus, and from this you can get any value, any of this value. Antilog 9 minus pH. From it you can find out this value, that is the in nanomole concentration. There is enough space, make distances. Enough space. From beginning, mankind has been fighting for space. They are killing each other to get more land, and here every space is available. So make distances. Every man is your potential enemy. Rarely few friends are found. Rarely. Everyone is enemy of another man. This is a basic question. Now this, you take the millimole, nanomole, you can find out by this simple formula, antilog 9 minus pH. You will get this value in nanomole. And life is possible within this value, pH 7.0 to 7.7, 20 nanomole to 100 nanomole, 5 times. And beyond this end, and also beyond this end, life is not possible. So the system is very vigilant, so that it tries to maintain it close to this value. It is an average value, but plus minus 0.05 pH unit can be easily tolerated. Now we are considering this bicarbonate buffer, phosphate buffer, and ammonia buffer.
ammonia buffer. They have their role in physiologically. Also, whenever there is development of some form of acidosis, whenever there is requirement to eliminate more acid, hydrogen ion, then they are coming. In bicarbonate, when we are considering this bicarbonate buffer, you all remember the Henderson-Hasselbalch formula. Of bicarbonate buffer. Zero one. This value 6.1 plus log this value. Partial pressure of carbon dioxide in the arterial plasma to consider 0.0301. These are expressed in millimole per liter. And this total is also expressed in millimole per liter. There is a Henderson-Hasselbalch equation of bicarbonate buffer. And in this case, it is modified in this fashion so that you can calculate it. And if you take this value as 24 and it is 40 multiplied by 0.03, it is 1.2. So this ratio becomes 20. So it becomes 6.1 plus log to the base 10, 20. 6.1 plus 1.301, roughly 7.2. We are getting this. So it is the bicarbonate buffer, and it is important. And when the normal values are put in this equation, you get this value in the arterial plasma. Now this bicarbonate is produced within the cell from this reaction, that is from the reaction of the carbon dioxide and water. Carbon dioxide is present within the cell, either it is generated by the metabolism or coming from the luminal cell, from the plasma, and it is then hydrated quickly by carbonic anhydrous, and you get the hydrogen ion and this bicarbonate ion. And up to one level, it is completely clear. When the bicarbonate concentration goes beyond 26 to 28 milliequivalent of millimole per liter, then some amount is present. Otherwise, it is completely reabsorbed. So it is also the process of elimination of hydrogen ion along with reabsorption of bicarbonate. But there are, and it is, so the pH in the proximal tubule can fall up to 6.90. Now it is the requirement of these buffers. Only bicarbonate buffer will not do. So other buffers are present and they have important. Bicarbonate concentration is around 24 millimole per liter. But in case of phosphate, if you consider, it is 1.5 milliequivalent per liter. It is concentration is very low initially, but in the distal part of the nephron, when it gets reabsorbed
that is concentrated by the reabsorption of water, phosphate is also reabsorbed. In spite of that, there is some concentration, and its pK value is closer to that of the body fluid, 6.8. In case of bicarbonate, in phosphate, this pK value in phosphate, it is 6.80. 6.80. The efficiency of a buffer depends upon the pK value and its absolute concentration. Clear? And its concentration is to some extent increased in the distal nephron, and when it becomes more effective and its pK is close to that of the extracellular fluid, 7.40, and it becomes more efficient, and in this way it has some role in eliminating this acid. So this is this now, where it is, if you take this pH is 7.40, you can find out this ratio almost 4:1 you can get. 4:1 you can get. 4:1 you can get this ratio. Otherwise, how can you get 7.4? And whenever there is fall, then there is decrease of this numerator and increase in the denominator. And in this way, phosphate do have its role, but it has some capacity beyond which it is not possible. 12 to 40 normally in health, 12 to 40 millimole per day can be eliminated as this acid phosphate, and they form the primary part of titratable acidity. Titratable acidity. Titratable acidity, and this acid phosphate is that is primarily responsible for this titratable acidity. What is meant by titratable acidity? What is meant by titratable acidity? When the urine is titrated up to the value of 7.4, you get some value, and it is called titratable acidity. Clear? It is not only applicable to this phosphate, but also other acids that are present in small amount for buffering, like lactate, citrate, or other substances, acetoacetate, urate. They may contribute to some extent to the titratable acid, but major part is the phosphoric acid that is produced. Acid phosphate that is produced. Ammonia buffer, pK value is high, more than 9.0. In some cases 9.3 or 9.4. In that case,
it will not contribute much to the titratable acidity. Titratable acidity. Due to its high pK value. pK value. Suppose if you consider the case of ammonia buffer, then if you take pH 7.4 is equal to 9.4 plus log of the base 10 is the and in that case to attain this value you will this value of 100 or so. So major part will be in this form due to its pK value. pK value. Ammonia is an important buffer and it has the capacity of adaptation also. But its contribution to titratable acidity is minimum. Why it is so? Due to that is it is high pK dash value, pK prime value. Suppose you take the value 9.4 at pH, this ratio will be 1 by 100. 1 by 100. So major part 100 times this part than this part. So hydrogen will remain combined. Its contribution at this present is negligible. When you consider the case of phosphate buffer, 6.8 and if it is up to 7.4, 7.40. So it has contribution. Maximum contribution of this. It can give up this hydrogen ion when it is titrated with the alkali up to the pH 7.4. Its contribution is maximum, but its contribution is negligible in that sense, because at that pH it will remain in 1 by 100. So its contribution is minimum. Contribution is minimum. Even the urine pH, suppose it is 4.4, even then its contribution you can calculate yourself. What it is contribution? 1 in 1 liter. Its contribution is minimum. So titratable acidity is due to this NaH2PO, acid phosphate, NaH2. When an acid is being buffered, so buffering is not only with the not with the bicarbonate ion. Its concentration in the plasma is not so. That eliminate 60 millimole per day if you consider. So there must be other buffers that is required. And what to do? Suppose if you consider the so whenever this is, in this case, it is not bicarbonate. And when you consider in the case of elimination, where it is not the bicarbonate anion, non-bicarbonate anion, then new bicarbonate is produced. Take the example, the distal nephron primarily of the cell of the distal nephron, and in that case, this hydrogen ion, lumen, cell and IS, and in that case, it is not the exchanger.
but the hydrogen ion ATPase is responsible for pumping this into this active transport, and this hydrogen is derived from H2CO3 produced by CO2 plus H2O with the help of carbonic anhydrous. Question. And in that case, the bicarbonate that is going in, and this hydrogen then unites with, suppose it unites with ammonia to form NH3 plus H plus. Non-bicarbonate buffer, and this bicarbonate is replenished. New bicarbonate that is produced. New bicarbonate is produced. New bicarbonate in this way. New bicarbonate. When this acid does not combine with bicarbonate buffer, and in that case, these bicarbonates that coming into the interstitial fluid and into the blood, and it is the bicarbonate that is lost. It is not recovered. In the proximal tubule, there is a recovery of the bicarbonate. So the bicarbonate already present in the glomerular filtrate, this is recovered, but it is the generation of new bicarbonate. Generation of new bicarbonate. Suppose sulfuric acid is produced, H2SO4, and it is reacting with sodium bicarbonate. Then sodium sulfate is produced, and this bicarbonate is lost in the form of carbonic acid. From the easy chemical formula, you have read H2CO3 plus 2NaHCO3. So Na2SO4 plus H2CO3 that is produced, and it can be eliminated by the lungs. It can eliminate with the lungs. So that is the loss in that sense. In spite of that, I am writing. Suppose H2O4 is from the sulfur containing amino acid, cysteine, cysteine, methionine produced, and it reacts with NaHCO3, a part of the buffer. So it is Na2SO4 is produced. And it can be lost by the respiratory process. So this is permanently lost. It is lost, and this lost bicarbonate is recovered in this way. When this hydrogen ion reacts with non-bicarbonate buffers, and then new bicarbonate is produced. It is the replenishment or generation of new bicarbonate. And in this way, this lost bicarbonate is gained. Otherwise, that is present in the proximal tubule or elsewhere. In the distal nephron, it is possible. And here the hydrogen ion secretion by the active process, not by the exchange process. Textbook does not mention that it is only exclusive way, but major part this ATPase. This type of ATPase or hydrogen potassium ion ATPase that is present in within the stomach cells, actively transported, and this bicarbonate is then replenished. Clear? Now this ammonia is coming from which source?
ammonia is coming from ultimately by the liver. That is in the liver by the process of neoglucogenesis or other metabolic processes, amino group is produced. That is the amino end and the carboxylate. From the amino NH4 is produced. Major part it is converted into urea, but some part give rise to the production of glutamine. And glutamine is present in the proximal tubule and also in the distal nephron. Glutamine is present. It is not produced within the cells. Glutamine is supplied from the blood and enters into the cells. Glutamine. And this glutamine gives rise to this glutamate by glutaminase enzyme. It is give rise to glutamate and NH3. Glutamate and NH3. Yeah, NH3. Not in this form, but in table it is NH4 plus form, whatever it means. But it is in equilibrium with NH3 plus H plus. And within the cell, when NH3 is present and it has permeability, it is diffusible easily into the lumen and also into the interstitial fluid. Everywhere it has the capacity. It can cross any biological membrane easily. Yeah. It can cross all the biological membrane, but whenever it enters into the urine, it reacts with hydrogen ion to produce NH4 plus. And whenever NH4 plus is produced, it cannot re-enter into this. It cannot re-enter. It remains entrapped within this. So its free concentration is negligible whenever hydrogen ion is present there. So it is called the diffusion trapping. It is an example of non-ionic diffusion. Or diffusion trapping. It is a good example of non-ionic diffusion. What is your concept regarding non-ionic diffusion? তোমাদের কারো কি জানা আছে নন আয়নিক ডিফিউশন কাকে বলে? হ্যাঁ, কিছু জানো? কিছু জানা আছে নন আয়নিক ডিফিউশন কাকে বলে? জানো না? Suppose you come to the example of this reaction. If this is a weak acid, and it will divide into this. So in a solution of weak acid, it has all these three forms. It is the protonated form, non-dissociated form, and these are dissociated ones. And it is present, so it is due to this form that is primarily responsible for the buffering.
So this is buffering. Clear? This non-dissociated form. In case of diffusion trapping, and this undissociated acid, weak acid or weak base, whatever it may be, it can traverse easily the biological membrane, as it is not dissociated form, is intact form, non-dissociated form. It can easily cross the membrane, but when do it enter into the lumen, then what occurs? It unites with hydrogen. Suppose it is capable of ammonia. It is easily diffusible through all the biological membranes, all sides. But when it coming into the urine, it will get hydrogen out, and it quickly converts into this ammonium ion, and it is in high concentration due to its pK value, and it is highly dissolved substance, ammonia. So free NH3 is almost non-existent up to the state when hydrogen ion, then it cannot turn back, diffuse back into this. It will remain in this lumen. It is called, it is one diffusion trapping or non-ionic diffusion. So luminal pH will influence that whether it is secreted or not. Suppose when it is a weak acid, it enters into luminal fluid that is made alkaline with sodium bicarbonate, and in that case it will remain. So there is the entry from the cell into the lumen, and up to, and this elimination will increase, so its excretion is increased. So it will depend upon the pH, its transfer from the cell into the lumen, and if you can manipulate this pH by means of that, you can increase its elimination. Suppose in salicylate poisoning, which is a weak acid, if the urine is made alkaline by carbonate, then this salicylic acid will come in non-dissociated form, and it will be, when there is charged form, then it is surrounded by the water molecules, an effective molecular diameter, and it cannot turn back in this, and it will be eliminated in the whenever there is the weak base is to be eliminated, then you have to acidify the urine. Ammonia, you consider an example of weak base, and this ammonia, when it is made acidic, hydrogen ion is more available, so it will be eliminated easily. So it is an example of non-ionic diffusion or diffusion trapping. Now this glutamate that is produced with the help of glutaminase to glutamate, and it is acted upon by dehydrogenase enzyme. Glutamate dehydrogenase to alpha ketoglutarate. And this, its metabolism yields 2 additional bicarbonate ions, and it utilizes 2 hydrogen ions. And it liberates this. So the dehydrogenase additional NH4 or NH3 is available. So these are the reactions that is produced. Phosphate, suppose its concentration is 1.5 milliequivalent per liter. So its capacity is limited. During acidity, phosphate reabsorption is hampered, and it is beneficial to the system. So this additional phosphate acts as a buffer
but maximum limit is up to 12 to 14 millimole per day, 40 millimole, not more than that. But if this requirement is more, much more than 60 millimole to hundreds, 100, 200, 300, then there is adaptation. That is, whenever there is this glutamine or ammonia will be available, and in chronic acidosis, its production from this kidney, that is the ammonia or more ammonia is diverted into glutamine formation. So there is adaptation. 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 More ammonia will be available, and acids will be more easily eliminated. That is, the ammonia concentration will increase. More the acidification is required, that is the fall in the pH of the urine, more is the ammonia formation. Ammonia formation. Ammonia formation. Clear? And there is a, so ammonia is better than this, that it has this role. It has the role, that is the, its concentration can do increase, much increase. Phosphate has some value, definitely value. It has value as the titratable acidity. Titratable acidity. It also helps along with other acids that is present in lactate. They do have some role, but they are not important. Titratable acidity is primarily due to this acid phosphate. Acid phosphate. Acid phosphate. Yeah. Ammonia has almost no role in the, there is the amount of titratable acidity. Now the understanding is that whenever sulfuric acid or other forms of acids that are phosphoric acid that are produced, when it reacts with this bicarbonate in the body fluid, it will generate H2CO3 and that is eliminated. And this bicarbonate is lost permanently and it is regained by this process. When the non-bicarbonate buffers are used, then generation of new bicarbonate. It is the replacement of bicarbonate. And in this way, they can be eliminated. This millimole of hydrogen ion can be eliminated with the help of the buffers. Three important buffers: bicarbonate buffer, phosphate buffer, and ammonia. And pH of the urine is varies from 4.4 to 8.0. So that the concentration of the hydrogen ion in the plasma, arterial plasma or ECF is maintained up to this value. Because life is possible within this range, 100 nanomole to 20 nanomole. And from any pH value, you can convert into this nanomole concentration by this formula of antilog 9 minus pH. 9 minus pH. I discussed to my capacity up to this value. You will get more information and more different rates. I am proposing today. Next week we can discuss something about the acid-base balance. Thank you. Today I will discuss something about the knee joint. Knee joint is a very important joint, as you all know. It is important for all the streams of medical science. It is a very important joint. Why it is so important? Because knee joint is the largest synovial joint. It is the largest synovial joint in the human body.
That is why it is very important. Knee joint, the first thing that one should remember, it is the largest synovial joint in human body. Since it is the largest synovial joint, obviously, it is structurally very complex. It is structurally very complex. ঠিক আছে? Largest synovial joint, therefore structurally very complex. Don't go into the complexities of the structure of knee joint. That is my first advice to you. Don't go into details of the complexity of the structure of knee joint. It is very complex. A three-dimensional entity, very complex in nature. Why it is such? Because it is the largest. Obviously, it involves so many bones, so many components. So many bones, so many components are uniting together, giving rise to the knee joint. ঠিক আছে? Therefore, it is structurally very complex. তাহলে knee joint, the first and the foremost thing that you have to remember is, it is the largest synovial joint. That is the most important thing. Structurally, it is very complex. Now, what are the component elements of this huge joint, which is mainly concerned with transmitting body weight, 100 kg, 120 kg, 110 kg, 50 kg, jai hok na keno, the two knee joints, they participate in bearing the body weight. ঠিক আছে? Plus, it helps us to move around and to stand for hours. ঠিক আছে? তাহলে knee joint helps us in standing upright for hours on end. It helps us in moving and it is involved in weight bearing. ঠিক আছে? Therefore, knee joint is very prone to injury. It is injury prone, or as we age, as we grow older, without any injury, there will be osteoarthritis, degenerative changes in the knee joint, leading to one's admission in hospital with knee joint replacement surgery. 2 lakh, 2 লক্ষ টাকার বাজেট, each knee joint, minimum 2 লক্ষ টাকার বাজেট লাগে, 4 to 5 lakhs for both the knee joints. ঠিক আছে? তাহলে কোনো ইনজুরি নেই, the knee joint is perpetually bearing the body weight, helping us to move. It will bear the insult of aging and there will be degenerative changes in the knee joint. And altogether, replacement of the knee joint is a necessity. ঠিক আছে? কাজেই knee joint খুব ভালো করে জানতে হবে. Knee joint is more vulnerable to injury for the sports persons. তুমি সবসময় খবরের কাগজে দেখছো পিভি সিন্ধু, সাইনি নেহওয়াল, ঠিক আছে, টেনিস প্লেয়ার সাইনা মির্জা, অমুক সানিয়া মির্জা, অমুক তমুক, সবসময় কোথায় ইঞ্জুরি হচ্ছে দেখবে, মোস্ট অফ দ্য টাইম নি জয়েন্ট। ঠিক আছে, নি জয়েন্ট ইঞ্জুরি, হ্যামস্ট্রিং পুল এইসব হয়, তার মধ্যে নি জয়েন্ট ইঞ্জুরি ইজ ভেরি কমন। ঠিক আছে, কাজেই নি জয়েন্টের অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ অ্যানাটমি বেসিক স্ট্রাকচারটা তোমায় জানতে হবে। নি জয়েন্টের বেসিক স্ট্রাকচার obviously it is not a simple synovial joint as you can readily appreciate. I hope now you are in a position, if you see the condyles of femur, এই তো ফিমার আছে এখানে, you can see the condyles of femur, huge condyles of femur is there with the articular surfaces involved in forming the knee joint, and here are the condyles of tibia. These are the condyles of tibia. ঠিক আছে, condyles of tibia with their articular surfaces. ঠিক আছে, plus the patella. তাহলে so many components are there forming this huge knee joint.
এরকম দাঁড় করিয়ে দিলে দিস ইজ দ্য নি জয়েন্ট, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য নি জয়েন্ট। এই বড় জিনিসটা, এই যে এত বড় জিনিসটা, এটা হচ্ছে নি জয়েন্ট। তাহলে দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, ঠিক আছে। ইট ক্যান রেডিলি বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড that it is the largest synovial joint in human body. Now the component elements, এটা আমি আর বারবার ধরবো না, তো দেখাই যাচ্ছে এখানে, ঠিক আছে। এখন তুমি অনেকটাই পড়েছো, কাজী I can without holding the bones in position আমি তোমাকে বলছি, it is obviously not a simple synovial joint. Simple synovial joint মানে in simple synovial joint participating articular surfaces will be 2 in number only. The two bones must unite in a joint, that we all know. দুটো বোনকে তো আসতে হবে পাশাপাশি, তবে তো একটা জয়েন্ট হবে। তাহলে in a simple synovial joint there will be only 2 involved articular surfaces. In knee joint we find more than 2 articular surfaces, they are multiple. Therefore knee joint is a compound synovial joint. No question of it being termed as a simple one. It is a compound synovial joint. Structurally, it is a compound synovial joint. Compound. Now, therefore, since it has more than 2 articular surfaces, one must know the components. What are the components of knee joint structurally? We find a medial femorotibial condylar articulation. A medial femorotibial condylar articulation between the medial condyles of femur and tibia. It is very simple. Between the medial condyles of femur and tibia, there will be the medial femorotibial condylar articulation. কারণ দুটো condyles আছে। Similarly, there will be the lateral femorotibial condylar articulation between the lateral condyles of femur and tibia. The next one will be the lateral femorotibial condylar articulation or condylar joint. তাহলে on either side, medially we are finding the medial one, laterally we are finding the lateral one. তাহলে altogether 4 surfaces হয়ে গেল, তাই তো? 4 surfaces more than 2 হয়ে গেল। Next there is another articulation, and that articulation is the femoropatellar articulation. There will be surface on both the condyles of femur, continuous. On both the condyles of femur anteriorly, there will be a surface for the dissection of patella. ঠিক আছে? Similarly, on the patella, there will be surfaces for both the condyles. তাহলে that articulation is being called as a femoropatellar articulation. 2 articular surfaces are there on the patella, one continuous, কিন্তু দুটো কন্ডাইলের জন্য আর্টিকুলেশন আছে কিন্তু but a continuous surface, কাজেই একটা সিঙ্গেল সারফেস। Similarly, on the femur, there is a grooved single surface, ঠিক আছে। তাহলে femoropatellar articulation, femoropatellar articulation, femoropatellar articulation, femoropatellar articulation or joint. Now this femoropatellar articulation individually it is a saddle joint. Femorotibial condyles are joining with each other, those are condylar joints. Femoropatellar is a saddle joint, ঠিক আছে। Articular surfaces are so designed that it is a saddle articulation. তাহলে femoropatellar articulation is a saddle articulation, saddle joint. তাহলে femorotibial joints are condylar, femoropatellar is। তোমাকে কি এত কিছু জানতে হবে? মোটেই না। Just remember there is a component, a lateral femorotibial component, obviously condyles, কাজেই condylar component বলতে কোনো অসুবিধা নেই। There is a femoropatellar component. Individually তোমাকে কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করবে না যে জয়েন্ট গুলো কি রকম, কন্ডাইলার জয়েন্ট, স্যাডেল জয়েন্ট, এই যে কথাগুলো বলছি
এগুলো আমি তোমাকে জানিয়ে রাখলাম। তোমাকে কি জিজ্ঞেস করবে, knee joint functionally what type of joint it is, that will be asked, not the individual components of the joint. ঠিক আছে, এটা আমাকে বলতে হয় বলে আমি বলে দিলাম। আমাকে সায়ন বলছিল নি জয়েন্টের সব নাকি পড়ে ফেলেছে, তা আমি জানি না ও এইগুলো পড়ে ফেলেছে কিনা। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করতে পারতাম, তো আমার বধ করার ইচ্ছে নেই বলে আমি বধ করলাম না ওকে। ঠিক আছে, ঘটনাটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টস তাদের কিন্তু দরকার নেই, তুমি জাস্ট মনে রাখবে যে স্ট্রাকচারাল কম্পোনেন্টস অফ দ্য জয়েন্ট আর এ মিডিয়াল ফিমোরোটিবিয়াল, এ ল্যাটারাল ফিমোরোটিবিয়াল and a femoropatellar. Bas, that's enough. Next, structurally, এটা কিন্তু সবথেকে আগে মনে রাখবে, largest. Next, structurally, what you have to remember, knee joint is not only a compound synovial joint involving more than two articular surfaces. Plus, there is a plus. শুধু compound synovial joint involving more than two articular surfaces, really 5 articular surfaces are there. 4 2 6 খানা, 4 2 6টা, femoropatellar 2টো, femorocondylar medial lateral 4টে, 2 6টা articular surfaces. Plus it has something else to denote structural complexity. What it is then? It is not only a compound synovial joint, it is a complex synovial joint as well. It is a complex synovial joint as well. তাহলে এটা একটা complex synovial joint. It is also a complex synovial joint. Why it is complex? It is complex because within the knee joint cavity, between the condylar articular surfaces, এই যে condylar articular surfaces আছে, condylar articular surfaces আছে, এই বসে আছে, condyles এই বসে আছে, between the femoral condyles and the tibial condyles we find, বলতে হবে না, সবাই জানে, there will be elements, fibrocartilaginous elements আছে। ঠিক আছে, in the form of crescents, crescentic in nature। মুন তো তোমরা সকলেই দেখেছো, তাহলে ক্রিসেন্ট শেপড ঈদের চাঁদ, ঠিক আছে, ঈদের চাঁদ যেরকম দেখতে হয় ঠিক সেই রকম ক্রিসেন্ট শেপড তোমার ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস এলিমেন্টস আছে বিটুইন দ্য ফিমোরাল কন্ডাইল। কি বলে, দেয়ার meniscus and a lateral meniscus। তাহলে interposing between the medial and lateral femoral condyles and tibial condyles we find a medial meniscus and a lateral meniscus। ঠিক আছে, one such menisci are there। ঠিক আছে, ধরো এরকম femoral condylar surface আছে, this is the femoral condylar surface, এটা femoral condylar surface, এইটা আমি কি আঁকলাম, এটা কি আঁকলাম বলতো, এটা কিন্তু আমি আঁকবো বলে ভাবিনি, কিন্তু আঁকা হয়ে গেল। আঁকা যখন হয়ে গেল তখন এটা বলতে হবে, এই যে শেড করেছি সাদা রং দিয়ে শেড করলাম, কি টেল মি, সব জানে, নি জয়েন্টের সব জানে, সায়ন টেল মি what the shade represents, what the shade represents। হ্যাঁ, very good, this is nothing but articular hyaline cartilage। ঠিক আছে, in all the synovial joints we will find articular hyaline cartilages। ঠিক আছে, lining the articular surfaces to make the surfaces perfectly smooth। ঠিক আছে, articular surface কি মনে হচ্ছে, এটাকে দেখে মনে হচ্ছে এখানে তো কার্টিলেজ নেই, এটাকে দেখে মনে হচ্ছে স্মুথ compared to this, but such smoothness will not be helpful in life। It has to be made smoother। এই স্মুথ দিয়ে হবে না, কিন্তু আরো স্মুথ করতে হবে। ঠিক আছে, চলাফেরার জন্য, সেই জন্য এখানে কি থাকবে, একটা লাইনিং
আর্টিকুলার হায়ালিন কার্টিলেজ থাকে। ঠিক আছে, তাহলে আমি ওই যে শেডটা দিয়েছি, এই শেডটা হচ্ছে হায়ালিন কার্টিলেজের জন্য শেড। ঠিক আছে, মানে এই আর্টিকুলার হায়ালিন কার্টিলেজ will make the opposed surfaces glassy in nature, গ্লাসের মতো, পারফেক্ট গ্লাস, একটা আর একটার উপর দিয়ে রেডিলি গ্লাইড করতে পারে। বুঝেছো? দ্যাট ইজ ওয়াই আর্টিকুলার হায়ালিন কার্টিলেজেস উইল বি দেয়ার। আচ্ছা, তাহলে এটা ফিমোরাল কন্ডাইলার আর্টিকুলার সারফেস। এইখানে আমরা দেখছি এরকম একটা টিবিয়াল tibial articular surface আছে with the articular hyaline cartilage. Yes. The femoral condyles and the tibial condyles closely. তুমি যদি তোমার বাড়িতে যে বোনস আছে সেই বোনসে যদি তুমি গিয়ে দেখো femoral condylar surface, this is the tibial surface. ঠিক আছে, দেখো এটা tibial surface, এটা tibial surface. Sorry, this is a femoral condylar articular surface. Femoral condylar articular surface, gently convex, gently convex. ঠিক আছে, একটা হুইলের মতো, একটা হুইলের আর্ক, একটা গোলমার্কা হুইল, তার একটা আর্কের মতো, লাইক দ্য আর্ক অফ এ হুইল এটা। As opposed to this, if you look at the tibial condylar articular surfaces, এই যে টিবিয়াল কন্ডাইলার আর্টিকুলার সারফেসেস আছে দেখো, these are shaped like প্লেটুর মতো আছে। ঠিক আছে, রিলেটিভলি কিন্তু ফ্ল্যাট, রিলেটিভলি ফ্ল্যাট। therefore the tibial condylar articular surfaces doesn't fit perfectly with the femoral condylar articular surface, ম্যাচ করছে। এই যে ম্যাচ না করা, এটাকে অ্যানাটমির ভাষায় শব্দ আছে, এই শব্দটা লিখে রাখো। two articular surfaces are not perfectly matching each other, এটাকে আমরা বলি incongruence. Incongruence, the two surfaces are not congruent. ঠিক আছে, non congruent or incongruent. Non congruent or incongruent, the two surfaces are not perfectly fitting or matching each other in their geometrical profile. ঠিক আছে, তাহলে since the articular surfaces are not perfectly matching each other in geometrical profile and one surface will always glide and roll across another, সেরকমই তো হওয়ার কথা। The surfaces has to be made more adaptable to one another, more adaptive to one another করতে হবে সারফেসটাকে। That is why nature has tried the placement of these crescentic fibrocartilaginous rims in the periphery, towards the periphery of the joint. জয়েন্ট ক্যাভিটির পেরিফেরিতে সেই জন্য কি করেছে নেচার, মাঝখানে খানিকটা পেরিফেরির দিকে to make the surfaces somewhat more matchable to each other, somewhat more adaptive. সেই জন্য বাইরের দিকে দুটো ক্রিসেন্ট প্লেস করেছে, সেগুলোকেই আমরা বলছি মিনিসকাস। তাহলে এইখানে এই যে ছবি, ঠিক আছে, এই ছবিতে আমি যে দেখাচ্ছি এইটা জয়েন্ট ক্যাভিটি। ঠিক আছে, এটা জয়েন্ট ক্যাভিটি, এটা আমরা অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র প্রোফাইলে দেখাচ্ছি। অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র প্রোফাইলে কিন্তু খুব ভালো মিনিসকাস দেখানো যায় না। এখানে আমি তোমায় কি দেখাতে বললাম, আমি জয়েন্ট সারফেস, femoral condylar articular surface with the tibial condylar articular surface দেখাচ্ছি, but it is in lateral profile, anterior posterior lateral profile। এটা ল্যাটারাল প্রোফাইলে আমি দেখছি, ফিমোরাল কন্ডাইলকে দেখছি, টিবিয়াল কন্ডাইলটাকে দেখছি। তাহলে এই প্রোফাইলে আমি দেখাতে পারবো, বিকজ
the menisci are in the periphery. তাহলে আমাকে কি আঁকতে হবে? একটা অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র প্রোফাইল সেকশনাল ডায়াগ্রাম আমাকে দেখাতে হবে। সেটা দেখানো এমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি সেকশনাল প্রোফাইল কিরকম লাগে। এই হয়ে গেল দুটো ফিমোরাল কন্ডাইল, দুটো টিবিয়াল কন্ডাইল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র প্রোফাইলে আমি দেখছি, সামনে থেকে বলো পেছন থেকে বলো। এবার এই প্রোফাইলে আমি মিনিসকাস দেখাতে পারবো ভালো করে, আমি এই প্রোফাইলে মিনিসকাস ভালো করে দেখাতে পারবো। আমি হায়ারিং কাটলেস দেখাচ্ছি, পার্টিকুলার হায়ারিং কাটলেস দেখালাম কভারিং দ্য টিবিয়াল আর্টিকুলার সারফেস। এখানে আমি ফিমোরাল কন্ডাইলার আর্টিকুলার সারফেসকে কভারিং দেখাবো। এসব সব বইয়ে ছবি আছে, ছবি আঁকার দরকার নেই, সব বইয়ে তুমি ছবি পাবে। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো আমি দেখালাম পোস্টেরিয়র প্রোফাইলে দুটো ফিমোরাল কন্ডাইলস মিডিয়াল ল্যাটারাল, দুটো টিবিয়াল কন্ডাইলস মিডিয়াল ল্যাটারাল। নাও enclosing the joint, synovial joint you all know by now, a synovial joint cavity আছে তো, it must be having an enclosure. That enclosure is being called as the capsule. কি হলো, ওইদিকে ঘুরে বসে আছো কেন? এদিকে এসো তো, এই তুমি এদিকে এসো, একেবারে এদিকে এসো, একেবারে এদিকে এসো। ওদিকে ঘোরার কি আছে তোমার? ওদিকে কি আছে? ক্লাস হচ্ছে এদিকে, ওইদিকে ঘুরে বসে আছে। এদিকে চলে এসো, একেবারে এই বেঞ্চে আসো, সামনের বেঞ্চ। না না, ইউ চেঞ্জ ইউর বেঞ্চ, চেঞ্জ ইউর বেঞ্চ। না না, ওখানে দরকার নেই, তুমি চলে এসো এদিকে। ও বই পরে দেখবে, বাড়িতেও বই আছে, নাহলে বই নিয়ে নিচে এসো। তো ক্লাস হচ্ছে ওইখানে তাকিয়ে আছে, তো ক্লাসে আসার দরকার কি বাবা? তারপর পরীক্ষার সময় টিউবলাইটই দেখবে। এবার তাহলে সারাউন্ডিং দ্য জয়েন্ট ক্যাভিটি, there is an enclosure. এনক্লোজারটাকে আমরা বলি ক্যাপসুল। ঠিক আছে, জয়েন্ট ক্যাপসুল, আর্টিকুলার ক্যাপসুল। So once I say that joint capsule, articular capsule, I am adding along with the fibrous capsule another thing. What is that another thing? বলো। আর্টিকুলার ক্যাপসুল, জয়েন্ট ক্যাপসুল যখন আমি বলছি, আমি আর কি অ্যাড করছি? মানে ধরো আমি এরকম এই বাইরে সেকশনাল ডায়াগ্রাম, আমি সেই জন্য এইভাবে দেখাচ্ছি। এই এনক্লোজার হয়ে গেল, জয়েন্ট ক্যাভিটি এনক্লোজ হয়ে গেল, দুদিক থেকে আমি বন্ধ করে দিয়েছি। তাহলে এই যে দুটো দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ফাইব্রাস ক্যাপসুল, জয়েন্ট ক্যাপসুল নয়, ফাইব্রাস ক্যাপসুল, one of the elements of joint capsule, a more important element, quite strong, holding the bones together, allowing movement between the bones, so many functions. Fibrous capsule or capsular ligament, fibrous capsule or capsular ligament একই জিনিস, সেটা আমি দেখালাম। But when I am saying joint capsule or articular capsule, what I am adding more? বলো সায়ন, নি জয়েন্ট পুরো পড়া হয়ে গেছে। This is fundamental question. with a knee joint ও নয়, কিছুই নয়। What has to be added? হ্যাঁ, মা কি বোকা, জেনারেল টার্ম আমি বলছি, জেনারেল টার্ম।
joint capsule or articular capsule? What is the difference between the fibrous capsule and joint capsule? That is my question. This will be asked in Viva table. What is the difference between a joint capsule and a fibrous capsule? জানে না বাজিব joint capsule or articular capsule. Joint মানে articulation. তাহলে joint capsule or articular capsule means fibrous capsule plus another very important element without which a synovial joint cannot be named a synovial, and that is synovial membrane. তাহলে এই সামান্য কথাটা বলতে পারে না, কি অবস্থা। Synovial joint is called as synovial joint because fibrous capsule or capsular ligament has got an inner lining of synovial membrane. সেই জন্য তো এটাকে synovial joint বলা হচ্ছে, not because of the presence of cavity. Cavity দেখার জন্য অন্য নাম হতো, synovial joint কেন বলা হচ্ছে বুঝেছো? That synovial membrane has got the capacity to deliver fluid within the joint cavity for lubrication. Synovial joint cavity ভেতরে যে for lubricating the surfaces, lubricating oil হিসেবে, that is being delivered by the synovial membrane cells. তাহলে সেই synovial membrane কতটা বলতে পারলো না। কয়েকদিন পরে পরীক্ষা দেবে, কি পরীক্ষা দেবে, সাব ব্যাংক লিখবে কে জানে, এরাই জানে। দেখো আমি এত দূর থেকে তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ, দূর থেকে হয়তো দেখা যাচ্ছে না, কাছ থেকে দেখা যাবে, সব বইয়ে আছে, জেনারেল অ্যানাটমি বই খুলবে ছবি। Synovial membrane will cover not only the inner aspect of the fibrous capsule or joint capsule, it will also cover anything and everything that is within the synovial joint minus the hyaline cartilages, barring the articular hyaline cartilages. এই যে articular hyaline cartilage এঁকেছি, এর গায়ে কোনো synovial membrane নেই, except the articular hyaline cartilages, anything and everything within a synovial joint, including the inner aspect of the capsular ligament or fibrous capsule, has to be lined with synovial membrane. ঠিক আছে? তাহলে এইখানে আমি যদি cruciate ligament দেখাই within the knee joint, এখানে যদি cruciate ligament দেখাই, cruciate ligament এর গায়েও আমাকে synovial membrane দেখায়। ঠিক আছে? কারণ cruciate ligament are also lined by synovial since they are within the joint and they are not participating articular surfaces. কারণ joint surface ছাড়া, joint surface-এই তো hyaline cartilage থাকবে, barring the joint surfaces lined by articular hyaline cartilages, everything within a joint will be having a synovial membrane covering. বুঝেছো? তাহলে এটা হচ্ছে synovial membrane। এই যে তিন কালার দিয়ে আমি এঁকেছি, আমি বোনকেও কিন্তু ইনক্লুড করেছি, বোনের যে অংশটা আছে ক্যাভিটির মধ্যে, কার্টিলেজ নেই, সেখানে লাইনিং থাকবে, সব বইয়ে ছবি আছে, জেনারেল অ্যানাটমি বইয়ে যেখানে জয়েন্ট ডেসক্রাইব করা আছে ছবি আছে। আচ্ছা, এইবার কথা হচ্ছে, এবার আমি আই এম ইন এ পজিশন টু শো ইউ দ্য মিনিসকাস। এবার আমি তোমাকে মিনিসকাসটা দেখাতে পারবো। এবার মিনিসকাসটা দেখো, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি, একটা অন্য কালার দিয়ে দেখাচ্ছি। মিনিসকাস উইল বি লাইক দিস। এই হচ্ছে দুটো মিনিসকাস, এই যে দুটো মিনিসকাস
সেকশন মেনিসকাস, সেকশন মেনিসকাস। বসেছে সেকশন মেনিসকাস। এবার দেখো যেই মেনিসকাসটাকে আমি বসিয়ে দিলাম, মানে at the sides, one side place the meniscus, tibial condylar সারফেসটা এই রকম উঠে গেল না? উঠেছে কিনা? এই যে tibial condylar সারফেসটা ফ্ল্যাট ছিল, এটা এই রকম ঢেউ খেলানো হয়ে গেল না? তাহলে it is matching more or less this surface, somewhat more adaptive to femoral condylar surface with the tibial plate because of the placement of the menisci at the sides. টিবিয়াল কন্ডাইলার সারফেসটা এই রকম ছিল, এটা এই রকম হয়ে এরকম উঠলো, তাহলে ফিমোরাল কন্ডাইলটা বসতে পারলো সুন্দর করে। তাহলে টু মেক দ্য সারফেসেস মোর কনগ্রুয়েন্ট অর মোর অ্যাডাপটিভ টু ওয়ান অ্যানাদার, আমরা উইদিন দ্য নি জয়েন্ট কমপ্লিট। পুরো জয়েন্ট ক্যাভিটির ভেতরে তো নেই, পেরিফেরি থেকে সাসপেন্ডেড আছে, মাঝখানটা ফাঁকা, তাই তো? তাহলে বিটুইন দ্য মেনিসকাস এন্ড দ্য ফিমোরাল কন্ডাইলার আর্টিকুলার সারফেস, এখানে এই যে জায়গাটা ভীষণ কমপ্লেক্স, কিন্তু এই যে জায়গাটা আমরা দেখাচ্ছি, এই যে জায়গাটা বিটুইন দ্য মেনিসকাস এন্ড দ্য ফিমোরাল কন্ডাইলার সারফেস একটা কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে না? এটাকে আমরা বলি মেনিসকোফিমোরাল কম্পার্টমেন্ট। সেরকম বিটুইন দ্য মেনিসকাস এন্ড টিবিয়া একটা কম্পার্টমেন্ট হচ্ছে, ওটাকে মেনিসকোফিমোরাল কম্পার্টমেন্ট বলে। এইসব ডিটেল তোমার জানার কিছু দরকার নেই, এটা আমাকে বলতে হয়, আমি বলছি বলে বললাম, জানার কোনো দরকার নেই। Because of the meniscus, we are finding on either side of the meniscus a compartment. But these compartments in case of knee joint, these are not so significant because the two compartments can fully communicate since the menisci are incomplete. Complete তো নয়। কোথায় আমরা কমপ্লিট মেনিসকাস দেখব? The only mobile joint in the skull, very important, পড়তেই হবে পরীক্ষার জন্য। The only mobile joint in the cranium or skull is the temporomandibular joint. বুঝেছো? এই যে আমি হাঁ করছি, না করতে পারলে খাবার নিতে পারতাম না, তাহলে এই টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টস হচ্ছে অনলি মোবাইল জয়েন্ট ইন দ্য স্কাল। এখানে আমরা একটা কমপ্লিট মেনিসকাস দেখতে পাই। সেই জন্য বিটুইন দ্য টেম্পোরাল বোন এন্ড দ্য মেনিসকাস একটা কম্পার্টমেন্ট, মেনিসকো টেম্পোরাল কম্পার্টমেন্ট। বিটুইন দ্য মেনিসকাস এন্ড দ্য ম্যান্ডিবুলার আমরা একটা কম্পার্টমেন্ট দেখি, তার নাম মেনিসকো ম্যান্ডিবুলার কম্পার্টমেন্ট। ওখানে তোমাকে কম্পার্টমেন্টস পড়তেই হবে, তার কারণ মুভমেন্টস উইল বি ডিসকাস ইন রিলেশন বইয়ে দেখবে কম্পার্টমেন্টস হয়তো থাকবে জায়গায় জায়গায়, ইগনোর দ্য কম্পার্টমেন্ট। ঠিক আছে? obviously compartments will be there because of the meniscus peripherally within the joint cavity, but ignore such compartments because the two compartments can freely communicate because of the incomplete nature of the menisci. ঠিক আছে? তাহলে মেনিসকি কেন হয়েছে মনে রাখবে, সব জায়গায় যেখানেই তুমি মেনিসকাস পাবে, to make the surfaces congruent, to make the opposed articular surfaces congruent or matching করবার জন্য মেনিসকাস থাকে, যে জয়েন্টেই তুমি পাও। ঠিক আছে? তাহলে because of the meniscus we can find compartment, that is why it is being designated as a complex synovial joint in addition to compound. ঠিক আছে? এই সব কথা টেবিলে জিজ্ঞেস করার কথা। আমরা যখন এই টিবিয়া ফিমার নিয়ে যখন থাকবে, লোয়ার এন্ড অফ ফিমার আপার এন্ড অফ টিবিয়া জিজ্ঞেস করা মানেই নি জয়েন্ট জিজ্ঞেস, তুমি বেরিয়ে যেতে পারবে না, নি জয়েন্ট আসবেই। এত বড় জয়েন্ট রিলেটেড টু ফিমোরাল কন্ডাইলস, টিবিয়াল কন্ডাইলস, উইদাউট আস্কিং কোশ্চেন্স। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স হলো। আচ্ছা, নেক্সট
জয়েন্ট সম্বন্ধে জানতে হবে। তাহলে আমি কিন্তু স্ট্রাকচারাল ব্যাপারটা বলে দিয়েছি। লার্জেস্ট সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, পার্টিকুলার সারফেসেস ইনভলভ, কম্পোনেন্ট এলিমেন্টস নাম বলে দিয়েছি, অ্যানাটমি তো অ্যানাটমি। বি এ ম্যান অফ আয়ুর্বেদ, বি এ ম্যান অফ হোমিওপ্যাথি, বি এ ম্যান অফ MBBS, এই অ্যানাটমি পড়লে এই কম্পোনেন্ট এলিমেন্টস এর নাম কিন্তু তুমি যদি না বলতে পারো ভাই চলবে না, বুঝেছো? ফিমোরোটিবিয়াল কম্পোনেন্ট আছে, একটা মিডিয়াল ল্যাটারাল, একটা ফিমোরোপ্যাটেলার, এটা একটা বেসিক কথা নি জয়েন্টের, এটা না বলতে পারলে চলে না। অল টুগেদার 6 আর্টিকুলার সারফেসেস আছে, মিনিসকাস আছে একটা মিডিয়াল একটা ল্যাটারাল, টু মেক দ্য সারফেসেস মোর অ্যাডাপটিভ অর কনগ্রুয়েন্ট। কিন্তু খুব ইউজড হয় আমাদের জয়েন্ট টার্মিনোলজিতে, কনগ্রুয়েন্ট। টু মেক দ্য সারফেসেস অপোজ সারফেসেস মোর কনগ্রুয়েন্ট আমরা মিনিসকাস দেখি। হাউ দ্য মিনিসকাস আর মিনিস্কি আর শেপ, দিস আর ক্রিসেন্টিক, ক্রিসেন্টিক, ঠিক আছে? ক্রিসেন্ট কথাটা অনেক দিন থেকে শুনছো তোমরা, না বুঝে, ঠিক আছে? পেরিফেরালি আছে। ইন্ট্রা-আর্টিকুলার আর এক্সট্রা-আর্টিকুলার ডেফিনেটলি জয়েন্ট ক্যাপসুলের ভেতরে আছে। এবার তুমি যদি আমার এই ছবি দেখো, আমি ছবিটা মডিফাই করেছি করে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন নিয়ে গেছি। একেবারে মিনিসকাসটা যদি এরকম হয়, ইফ দিস ইজ দ্য মিনিসকাস, আমরা এই বড় করে আঁকছি, এটা মিনিসকাস, দিস ইজ দ্য মিনিসকাস। আমরা দেখব সাইনোভিয়াল মেমব্রেন এই যে এখানে আছে, ক্যাপসুল থেকে এখানে ক্যাপসুল আছে, ক্যাপসুল থেকে এখানে লাইন করবে, এইখানেও ক্যাপসুল থেকে এসে খানিকটা লাইন করবে পেরিফেরি, কিন্তু পুরোটাকে কভার করবে, বুঝেছো? পেরিফেরি অফ দ্য মিনিসকাস কিন্তু কভারড বাই সাইনোভিয়াল মেমব্রেন। তাহলে এখানে ছবিতে কি মনে হচ্ছে? এই দেখো, এই বাইরে ক্যাপসুল আছে, দেখিয়ে দিই আমি তোমায় ক্যাপসুলটা, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। মানে ব্যাপার কি বলতো, বলতে গেলে অনেক কিছু আসে। এই ক্যাপসুল আছে, তাহলে এখানে মিনিসকাস থেকে দেখে কি মনে হচ্ছে? ন্যাচারালি ইফ ইউ আর এ স্টুডেন্ট অফ সায়েন্স, I do not know whether you are students of science or not, তোমরা যা উত্তর দিচ্ছ তাতে তোমরা যে কিসের স্টুডেন্ট আমার পক্ষে বলা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ইফ ইউ আর স্টুডেন্টস অফ সায়েন্স, সবসময় কি এবং কেন দ্যাট এই যে আমি ছবিটা এঁকেছি, এই যে ছবিটা আমি মডিফাই করে এঁকেছি, ছবিটা যারা সামনে আছে তারা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, এই অধিকারিকও দেখতে পাচ্ছে, সায়নও দেখতে পাচ্ছে, নোয়িং এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য জয়েন্ট। মাস্টার, মাস্টার এমএসসি ইন জয়েন্ট পেজ, মাস্টার। তো যাই হোক, এখানে এই যে দুটো মিনিসকাস আমি দেখিয়েছি বা এখানে বড় করে দেখাচ্ছি, কি মনে হচ্ছে? মিনিসকাস আর সাসপেন্ডেড এলিমেন্টস ভাসছে, তাই না? ভাসছে, সাসপেন্ডেড, এটাও হতে পারে? কখনো হবে না, ভাসে নাকি কখনো? তাহলে দেয়ার মাস্ট বি সামথিং অ্যাঙ্কারিং the meniscus with either the femoral condyle or the tibial condyle. আমি আঁকিনি, কারণ কি? তোমাকে জানতে হবে, আমি আঁকি আর না আঁকি, তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে, তোমার বই খুললেই তুমি দেখতে পাবে। এই যে ক্যাপসুলার লিগামেন্ট আছে, ঠিক আছে, তুমি এইভাবেই মনে রাখো, সাম অফ দ্য ডিপ ফাইবার্স অফ ক্যাপসুলার লিগামেন্ট প্লাস অন দ্য মিডিয়াল সাইড tibial collateral ligament আছে, medial ligament of the knee joint, tibial besides the deep fibers of capsular ligament on the medial side, tibial collateral ligament deep fibers anchor the menisci with the tibial condyles. তাহলে এই যে তোমার দুটো মিনিসকাস আছে, এই যে মিনিসকাস আমি এঁকেছি, একে tibial condyles সঙ্গে ধরে রাখবার জন্য কিছু ফাইবারস আছে। এই ফাইবারস অফ ক্যাপসুল, এই যে ক্যাপসুল দেখিয়েছি, এই তো ক্যাপসুল দেখিয়েছি, তাহলে ক্যাপসুলের কিছু ফাইবার থাকবে, ক্যাপসুলের কিছু ফাইবার থাকবে, এই রকম ডিপ ফাইবারস of the capsule which will bind the meniscus. এখানে কি আছে? tibial condyle আছে, বুঝেছো? তাহলে some of the deep fibers of capsule will bind the menisci with the tibial condyles, বুঝেছো? On the medial side it will be aided by
the tibial collateral ligament deep fibers. তাহলে দেখো যখনই আমি বলছি on the medial side there is some reinforcement in the form of tibial collateral ligament deep fibers. তাহলে what that implies? আমি বললাম ল্যাটারাল সাইডে রিইনফোর্সমেন্ট নেই, শুধু ক্যাপসুলার ফাইবারস আছে। মিডিয়াল সাইডে, ইফ ইউ আর স্টুডেন্টস অফ সায়েন্স, তোমার এক্ষুনি আমাকে জিজ্ঞেস করার কথা, হোয়াট দ্যাট ইমপ্লাইজ, হোয়াট দ্যাট ইমপ্লাইজ। অন দ্য মিডিয়াল সাইড আমরা দেখতে পাচ্ছি রিইনফোর্সমেন্ট আছে ফ্রম টিবিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট। The medial meniscus is relatively more fixed than the lateral. Medial meniscus is relatively more fixed than the lateral one. ঠিক আছে? তাহলে ল্যাটারাল ওয়ানটা যতটা ঘুমাইবে, মিডিয়াল ওয়ানটা কিন্তু অতটা ওর ফ্লেক্সিবিলিটি নেই, ওর কিন্তু অতটা মানে কি বলবো অ্যালার্জ নেই during the movements of femoral condyles on the tibial condyles or tibial condyles on the femoral condyles. That is one of the reasons why medial meniscus is more vulnerable to injury than the lateral. Frequently asked question, why the medial meniscus is more vulnerable to injury than the lateral meniscus? First and foremost point is medial meniscus is relatively more fixed than the lateral, implying that the medial meniscus has got relatively less allowance during movement of the femoral and tibial condyles. বেশি কিন্তু এদিক করতে পারে, কাজে একটা কন্ডাইল যখন আরেকটা কন্ডাইলের ঘাড়ে চাপে না, ওটাকে ড্যামেজ করে। বুঝেছো? সবসময় তো ঘাড়ে চাপছে, কন্ডাইল টিবিয়াল কন্ডাইলের ঘাড়ে চাপছে, অথবা টিবিয়াল কন্ডাইল কন্ডাইলের ঘাড়ে চাপছে, মুভমেন্ট অলওয়েজ বিয়ারিং, কাজে যখন ফ্লেক্সিবল হয় এটা ইনজুরি হবে। কাজে দ্যাট ইজ ওয়াই মিডিয়াল মেনিসকাস ইজ মোর ইনজুরি প্রোন। ঠিক আছে? তাহলে দেখো আমি কিন্তু নি জয়েন্টের প্র্যাকটিক্যালি কিছু পড়াইনি এখন। কাজেই যদি পড়াচ্ছি না মেডিকেল কলেজে পড়াচ্ছি না এইমস দিল্লিতে পড়াচ্ছি, সেটা বড় কথা না। যদি সত্যি সত্যি পড়াতে হয় আর যদি হাওয়াবাজি করতে হয় তাহলে কোনো ব্যাপার না, বেরিয়ে তুমি কি বুঝবে ঘোড়ার ডিম। আমি আমার মতো করে হাওয়াবাজি করলাম, 30-40 মিনিট 20 মিনিট গল্প করলাম, নি জয়েন্ট শেষ। প্রফেসর কমল ব্যানার্জি 5 দিন রেকর্ড আছে, 5 দিন আরজি করে নি জয়েন্ট পড়িয়েছিলেন, 5 দিন। বুঝেছো? সেরকমই মানুষ, নলেজের পাহাড়, টল 6 ফিট, ওকে দেখে মাঝ বয়সে স্যারকে, হ্যাঁ 35-37 বছর বয়স তখন আমি দেখছি স্যার এসপ্লানেড ইস্টে কেসি দাসের দোকান আছে, কলকাতায় কিছু জানো, এসপ্লানেড পোস্ট অফিস আছে, স্যার ওইখানে ঘোরাঘুরি করছেন উইথ এ চুরুট। ঠিক আছে? স্যার চুরুট খেতেন। তা এবার 6 ফিটের ওপর লম্বা, স্যারকে দেখলে সাহেব না ভারতীয় বোঝাই মুশকিল। টল, সেরকম ফর্সা, স্যারের বিদেশিনী বউ, এবার স্যারের বিদেশিনী বউ ছিল, বাচ্চা ছিল, তারপর চলে যায়। স্যার বুড়ো পাশে কাটিয়েছে, কিন্তু স্যার পড়িয়েছেন 5 দিন ধরে। স্যারের কাছে যারা ক্লাস করেছে তারা সবাই জানে, পিজি কোর্সে যারা পড়তো বিভিন্ন কলেজে, স্যার ইউসিএম এ যেতেন গেস্ট লেকচার নিতে, অসাধারণ পড়াতেন স্যার। প্রফেসর কমল কুমার ব্যানার্জি দুর্দান্ত মাস্টারমশাই। তো যাই হোক, আমরা তার ধারে কাছে নই। আমি স্যারের কথা বলা যায়, নি জয়েন্ট বিরাট বড় জয়েন্ট। তো এইবার
তাহলে এই জায়গাটা মোটামুটি ক্লিয়ার হলো, কমপ্লেক্স ইত্যাদি ব্যাপার আমি বলেছি। তাহলে স্ট্রাকচারাল ব্যাপারটা কিন্তু আমি খানিকটা হলে পেয়েছি। আচ্ছা, নেক্সট স্ট্রাকচারাল ব্যাপার তুমি তোমার পরীক্ষার জন্য কি জানতে হবে। এইবার দেখো নি জয়েন্ট অ্যাজ সাচ, নট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্ট। তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কোশ্চেন, স্ট্রাকচারালি কিরকম জিজ্ঞেস করে না কিন্তু। এই যে মিডিয়াল ল্যাটারাল ফিমোরো টিবিয়াল কন্ডাইলার আর্টিকুলেশন, ফিমোরো প্যাটেলার আর্টিকুলেশন ইজ স্যাডেল, নিজের আইডিয়াও কিন্তু ক্লিয়ার নয় নিজের কাছে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমায় কিন্তু জিজ্ঞেস করবে। এটা ভীষণ কঠিন একটা জায়গা, কাজে এক্সামিনার নিজেই বোঝে কিন্তু জিজ্ঞেস। ফাংশনালি হোয়াট টাইপ অফ জয়েন্ট ইজ, ঠিক আছে, ফাংশনালি যে কোনো জয়েন্ট ফাংশনালি টাইপের জয়েন্ট, ফাংশনালি কি ধরনের জয়েন্ট এটা জিজ্ঞেস করবে তোমাকে পরীক্ষায়। তো ফাংশনালি তুমি সায়ন এমএসসি নি জয়েন্ট, প্লিজ টেল মি, হ্যাঁ প্লিজ টেল মি, বলো বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ফাংশনালি কি টাইপের জয়েন্ট আমি শুনতে পাচ্ছি না, বাই অ্যাক্সিয়াল না কি বলছো, মাল্টি অ্যাক্সিয়াল, রে বাপ রে বাপ, কোথায় নিয়ে। মাল্টি অ্যাক্সিয়াল পলিঅ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট হচ্ছে বল এন্ড সকেট জয়েন্ট, হিপ ও নিকে হিপকে নিয়ে নামিয়ে আনে, বুঝেছি, এমএসসি ইন নি জয়েন্ট। মাল্টি অ্যাক্সিয়াল পলিঅ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট আমাদের শরীরে দুটো জয়েন্ট অবশ্যই পড়তে হয়, দুটোই ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ মাল্টি অ্যাক্সিয়াল movements in all the possible axes. Axis তো আমরা ক্লাসিক্যালি তিনটে জানি, একটা অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র অ্যাক্সিস, একটা ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস, ঠিক আছে, মানে আমি আমার কাছে পেন নেই, আমি দেখাতে পারছি না, পেন দিয়ে আঙুল দিয়ে দেখাতে হচ্ছে। অ্যাক্সিস মানে একটা অ্যাক্সিস এরকম হবে, ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস, একটা অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র অ্যাক্সিস, ঠিক আছে, একটাই সেন্টার আছে, একটা ট্রান্সভার্স, একটা ভার্টিক্যাল, একটা অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যখন বলি যে পলিঅ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট, these three cardinal axes, polyaxial or multiaxial joints move, plus they can move around any axis in between this. এই যে তিনটে আছে, এই তিনটে, এই একটা, এই একটা, এই একটা, এর মাঝামাঝি হবে এইবার, এইটা, এইবার, এইবার সব কিন্তু অত কমপ্লেক্সিটি আমরা জানি না, ভীষণ ইন্টারেস্ট হয়ে যাবে সাবজেক্টটা, ডাইনামিক্স, জয়েন্ট কাইনেসিওলজি, জয়েন্ট ডাইনামিক্সটা ভীষণ কঠিন হয়ে যাবে অল দ্য পসিবল অ্যাক্সিসে বলতে গেলে। সেই জন্য আমরা কি করি, টু মেক দ্য সাবজেক্ট সিম্পলার, আমরা বলি দেয়ার আর থ্রি কার্ডিনাল অ্যাক্সিস অফ মুভমেন্ট, একটা অ্যান্টেরো পোস্টেরিয়র, একটা ভার্টিক্যাল, একটা ট্রান্সভার্স, ঠিক আছে। অ্যারাউন্ড দ্য ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস রোটেশনাল মুভমেন্ট অফার, ইন্টারনাল অর এক্সটার্নাল, আমরা মিডিয়াল ল্যাটারালে বলে থাকি। অ্যারাউন্ড দ্য ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস ফ্লেকশন এক্সটেনশন, ঠিক আছে, ফ্লেকশন extension around the transverse axis, around the anteroposterior axis, এটা axis, মুভমেন্টটা কিরকম হবে, adduction abduction at right angles to the axis হয়, axisটা যদি এরকম হয় এই adduction abduction, axisটা এরকম anteroposterior, তাহলে these are the three axes, এগুলো polyaxial, কারণ hip joint, homologue of shoulder joint in the upper limb, root of the limb আছে, কাজেই polyaxial করা হয়েছে। কিন্তু প্লেসিং the hip upon the knee is criminal offense,
knee joint is a functionally is a modified hinge. Knee joint functionally is a modified hinge. তার মানে simplest of all the thing, hinge uniaxial, hinge joint uniaxial simplest. কোথায় আছে? ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। এই যে আঙুল আঙুল এই এই যে করলাম, ঠিক আছে, এই জয়েন্টে মুভমেন্ট হলো, প্রক্সিমাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, এইরকম এই সোজা করলাম, ফ্লেকশন এক্সটেনশন, এটাকে রেখে এই এই ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্টে হিঞ্জ, ক্লাসিক্যাল হিঞ্জ ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। ফিঙ্গার্স আছে, structurally so complex a thing, but functionally it seems to be very simple. Once I say that it is a hinge, functionally it is a hinge, it is a hinge, functionally it is a hinge, it is a hinge, functionally. If I say simply it is a hinge, তাহলে কিন্তু মনে হচ্ছে ফাংশনালি ইট ইজ ভেরি সিম্পল, স্ট্রাকচারালি যতই কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড হোক না কেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ইট ইজ নট সো, ইট ইজ নট সো সিম্পল অ্যাজ ইট সিমস ফ্রম দিস টার্ম। ওয়ান্স আই অ্যাড অ্যান অ্যাডজেক্টিভ টু দিস হিঞ্জ, অ্যান্ড দ্য অ্যাডজেক্টিভ ইজ, দো ইন স্মল লেটার্স, অ্যাডজেক্টিভ ইজ মডিফাইড, modified hinge. Once again add modified, the subject becomes, you have to explain in the fiber table why it is a modified hinge. In a hinge, movement will be allowed only in a single plane around a single axis. Axis is usually a transverse one. In a classical hinge, the movement will be at right angles to this plane. এই তো অ্যাক্সিস, তাহলে প্লেনটা রাইট অ্যাঙ্গেলস এই প্লেন, এই প্লেনে মুভমেন্টটা কি হবে? এই এই ফ্লেকশন এক্সটেনশন, ঠিক আছে, ফ্লেকশন এক্সটেনশন, এই অ্যাক্সিস ট্রান্সভার্স অ্যাক্সিস, এই প্লেনে হবে, স্যাজিটাল প্লেনে মুভমেন্ট উইল বি আইদার ফ্লেকশন অর এক্সটেনশন। হিঞ্জ, elbow joint, but it is a modified hinge. কারণ চুপ করো, এবার বেশি কথা বলাটা ভালো নয়। হ্যাঁ, বেশি কথা বললে মুশকিলেই নিজেই পড়বে। আমি যতই সিম্প্যাথেটিক হই না কেন, বাঁশও আমি ভালোই দিতে পারি, কিন্তু এটাও বলে দিলাম। হ্যাঁ, নো মার্সি, তোমাকে ভালোবাসতে পারি কিন্তু পরীক্ষায় বাস দেবো বাজে কথা বললে। বাজে কথা পছন্দ করি না আমি, থাকতে হবে, বলতে হবে স্যার ভুল করেছি। ভুল করা, ভুল বলা মানে বাজে কথা বলা, ভুল বলা চলবে না। আচ্ছা, বসো না বাবা, সোজা হয়ে। আচ্ছা, এইবার তাহলে ইট ইজ এ মডিফাইড হিঞ্জ। কেন মডিফাইড জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, তোমাকে আমার মতো এক্সপ্লেন করতে হবে। তোমাকে, আমি তোমাকে কি বলছি, তুমি জাস্ট আমি যে কথাগুলো বলছি কথাগুলো মনে রাখো। ইট ইজ নট এ ক্লাসিক্যাল হিঞ্জ। উত্তর কি? ইট ইজ এ মডিফাইড। ওয়াই মডিফাইড? নাম্বার ওয়ান, the axis, though it is transverse, constantly changes during movement. During the movement of flexion extension, the transverse axis constantly shifts either forwards upwards or backwards downwards. Forwards upwards মনে রাখতে হবে না, backwards downwards মনে রাখতে হবে না, কারণ তোমায় কেউ মাস্টারি করতে বলবে না পরীক্ষায়, তোমাকে উত্তর দিতে বলবে। তুমি শুধু বলবে the axis constantly shifts during the movement of flexion extension. তার মানে অ্যাক্সিসটা দাঁড়িয়ে থাকে না, অ্যাক্সিসটা ক্রমাগত এই 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 হয়।
The axis is not a fixed one. As number 2, আবার আমি এমএসসি অ্যানাটমিকে জিজ্ঞেস করতে পারি, কিন্তু আমি এমএসসি নি জয়েন্ট, সরি, সুপার স্পেশালিস্ট। হ্যাঁ, both the movements are not as we see flexion extension in other knee jointed যে flexion extension সেটা কিন্তু that is not so simple as we find in other joints. In most of the joint flexion extension আছে, but nowhere we will find such a unique element added to flexion. What is that unique element? That unique element is conjunct rotation. Conjunct rotation. That unique element is conjunct rotation. Conjunct rotation. Conjunct rotation. Conjunct rotation. This conjunct rotation becomes a necessity during the terminal stages of extension, and it becomes a necessity during the initial stages of flexion. Without concomitant rotation, flexion cannot begin. Without concomitant rotation, extension cannot be completed. তার মানে during the terminal stages of extension, there must be rotation. During the commencement of flexion, there must be rotation. As this rotation accompanies either flexion or extension, it is being called as conjunct rotation. Everywhere else, the rotational movement is adjunct in nature. Adjunct in nature. ওই যে বলেছিলাম internal rotation, external rotation. Everywhere else, it is adjunct. In addition to extension, adduction, abduction, internal rotation, external rotation. But here, it is conjunct. It is simultaneous. All at the terminal stages of extension. And প্রত্যেক কথাই extension to be completed in knee joint needs, আমার কথা নয়, ভ্যারি করে, needs rotation. ঠিক আছে, রোটেট করলো, এক্সটেনশন কমপ্লিটেড হল, মোর অর লেস 180 ডিগ্রি জয়েন্ট, এই 180 ডিগ্রি, তাই তো, এই ফিগার অ্যাক্সিস 180 ডিগ্রি, মানে এক্সটেনশন মোর অর লেস 180 ডিগ্রি. Once we achieved complete extension, a unique thing occurs in the knee, and that unique thing is called as locking of the knee. Locking, the bones get locked. এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি with extended knee, my bones, femur and tibia are locked. প্রমাণ কি? To cause a movement, we need contraction from a muscle. Knee এর extensor কে quadriceps. এই যে এখানে আমার quadriceps আছে, the three versi and the rectus, quadriceps femoris. আমি দাঁড়িয়ে আছি with extended knee. If I feel my thigh muscles, they are soft. They are soft. Contracted muscle soft হবে না, firm দিতে হবে. তাহলে I can stand on my legs for hours without contracting the extension, without the help from the extension. Then what's the bones have got locked. Muscle action এর দরকার নেই, muscle action লেগেছিল to extend the knee. Once the knee gets extended to its full,
bones get wrong. All the ligaments in and around the knee get tightened to their maximum. No need of any muscle. And that is an unique ability imparted to human being, and it continues to roam about the surface of the earth, decimating all other animals. অ্যানিমাল মারা আর খাওয়া, হান্টার এই তো মানুষ দিনের পর দিন চালিয়ে গেল, চার পায়ের সব জীবজন্তু হেরে গেছে মানুষের। এই দুটো পায়ে দাঁড়ানো, কি করে দাঁড়াতে পারছি? স্কেলেটাল মাসেল পড়ে যেতাম। আমি যদি সবসময় কোয়াড্রিসেপসকে কন্ট্রাক্ট করে রাখতাম তো পড়ে যেতাম করে ভাই। এ তো ফেটিগাল মাসেল, একটা না একটা সময় তো টায়ার্ড হবেই, কিন্তু হচ্ছে না তো। বুঝেছো? সব বইয়ে লেখা আছে, কিন্তু তোমরা কিছুই পড়ছো না, জানছো না কিছু। তাহলে শেষে রোটেশন হলো। এবার door has to be unlocked by a key. তাহলে to begin flexion from a locked knee, we need a key for flexing, and that key is a muscle obviously, and that causes rotation at the commencement of flexion. That causes rotation either of the femoral condyles when it acts from below, or of the tibial condyles when it acts from above. And that key, that unlocking muscle is nothing but the popliteus. That popliteus unlocks the knee joint and causes that little amount of rotation that must be there for flexion. At the beginning of flexion, rotation. Who does the key? The popliteus. ঠিক আছে? কিন্তু তোমাকে কিন্তু লকিং মাসেল কেউ জিজ্ঞেস করবে না, লকিং এ কিন্তু কোনো মাসেল নেই। ওই অনেক কথা লেখা আছে, লকিং মাসেলের নাম তুমি মনে রাখবে, এক্সটেনসর অ্যাপারেটাস আছে, মানে কোয়াড্রিসেপস, ঠিক আছে? দ্যাট পারফর্মস রোটেশন যেটা হয়, দ্যাট রোটেশন ইজ কনজাংক্ট, ঠিক আছে? জিওমেট্রিক প্রোফাইল দ্যাট হেল্প muscle, that is the muscle for extension as well as for তাহলে modified hinge conjunct rotation। এইবার লাস্ট যে কথাটা, জয়েন্টে তাহলে কি কোনো অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন আছে? অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন in other joints we find internal and or external rotation, adjunct knee joint e ache। এটা তো লকড হয়ে আছে, no further movement will be allowed, but in flex we not করলে some amount of medial rotation of the tibia you can do, some amount lateral rotation you can do, medial rotation of the leg a few degrees, lateral rotation of the leg a few degrees you can do by flexing your leg। যখন বসে আছো, এখন বসে আছো, চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে। শর্টস পরে তো তোমরা তো আজকাল খুব শর্টস পরো, আমরাও ছোটবেলায় পড়েছি, তারপরে আর পড়ি না, আমি এখনো পড়ি না, কিন্তু সব Sir,
Or if you understand Bengali, no. Everybody is from Bengal. Yesterday's match there was 1% from us. Anyway, usually because in the exam at least you have to communicate in English only. So physiology practicals, I think I have heard that hematology has been complicated. All the except osmotic fertility of vessels that will be done by yourselves. That will be just be demonstrated. ECD, ESR, PCD, you have seen the centrifuge machine? Yes, sir. Total count of RBC, WBC done. Differential count done, hemoglobin done, blood group and bleeding time, clotting time done. So hematology is completed, human is going on. Amphibian, the topics which will be played before the exam will be completed. As far as I have been communicated by the previous faculty. So important topic, amphibian physiology, mostly nerve muscle physiology. Nerve muscle has been done in theory. So anybody is a basic physiology of neuromuscular transmission. How does the muscle contraction occur? The action potential comes to the cytokine pump, and then from there the physical will pass that to Synapse is the junction between terminal nerve, and from there the physical will synapse is the junction between ANP and synapse are different in the sense that similar but different. Synapse between nerve and it is a usually most common neurotransmitter in the neuromuscular system. So when a nerve is stimulated and it will affect, this is the motor nerve as it is skeletal muscle contraction, smooth muscle is included in your MBBS syllabus but not much of it. Smooth muscle contraction you don't need to know the details. The syllabus has not been changed recently. Skeletal muscle contraction you have to know well, but smooth muscle contraction only salient differences tell you. I have not taken theory lesson for a long time, say 2 years. I was posted at a government medical college last 3 years. But I have not taken theory classes. But as far as I know, smooth muscle, you just have to know some salient points and differences to skeletal muscle contraction, names of some scientific terms, but not more than that. But skeletal muscle contraction, you have to know it. What is excitation contraction happening, how the whole thing is operating. Mechanism of muscle contraction. So what do you expect when a nerve is stimulated as a muscle contraction? What do you expect? We are discussing this part of it because this will be required in this amphibian physiology. Amphibian physiology, the instruments we will show you later that is there is not in your syllabus. In any physiology you have to dissect a code and everything we know in practical physiology that we have already make experiments, you do experiments on animals, not on human beings. So animal physiology experiments, then we transfer that knowledge to the human body. So like that, experiments how they are done, how we prepare a lump muscle preparation, and there is a drum, rotating drum, of which a graph, not a graph, it's what we call a graph, a tracing is obtained. If a skeletal muscle contracts, then how will be the tracing? So obviously, when the muscle is contracting more, there is a lever, like physics you have it, lever system, so that there will be a load. Okay, so load is the muscle itself, so when it will contract, the tracing will be obtained. Those arrangements have to be made. So we will show that to you one day. For the time being, you just know that such an arrangement is made and a tracing is obtained here in the just theoretical discussion how the tracing looks like you have to know and the effect of various parameters of these on the skeletal muscle. So what do you expect if acetylcholine is the neurotransmitter? Even if a fraction of a second or a second
there will be some delay between the stimulus applied on the nerve and the contraction of the muscle. That delay is called something called that delay is called the latent delay. Latent means hidden. Actual muscle contraction is not occurring. And obviously the time from which the muscle will be contracting, I think you know this terms already. And then the muscle will again relax. So this is the relaxation. Nothing to write, everything is written in the book. Which book do you follow? Practical part is this book for DEs. In my opinion, this CL is a very good book, but many things are written, many so vast. It's a very good book, very authentic book. Everything, more or less everything written is correct. So everything is correct, but it will be difficult for the DEs. And the pictures are mostly, even if not black and white, but in AKJ and the pictures are pretty good for the beginners. Very suitable for the beginners. Colorful pictures, please go through AKJ, and I will recommend AKJ. I think other pictures also. There are also other books. There are a lot of books now by Indian writers, but remember in the exam, be it in the practical or theory, anything, Viva, whenever examiner challenges you, where have you got this, you can't name an Indian author. No Indian philosopher, no book until now are textbooks. You have to name textbooks, but it is not. 9 months anatomy physiology biochemistry I made everywhere in every medical college where I teach, because we have faced, everybody has faced in their student life, that 9 months is not enough. Previously it was 18 months for anatomy physiology biochemistry. Previously it's long when our say elder brothers or even our fathers and uncles have studied MBBS 10. But now it is just 1 year, by theoretically 1 year, but practically it comes down to 10 months. Very difficult, very tough. Not tough in the sense you will not understand most of the things. A person, you have all qualified, qualified people, so qualified people are intelligent enough to understand, but so vast is the syllabus, it is very difficult. And final top, you know the examination structure. Not a part of the class, but we will not give them much time to deliver. We given 2 hours, we started at 11:30 almost, but 1 hour 30 minutes more than sufficient. You know the structure of your MBBS course, how many? One block for anatomy, one first block is anatomy physiology biochemistry, first university exam. Not speaking of an internal exam. Internal exam should be there in every block. Then comes the second block, earlier it was pharmacology, pathology, microbiology and forensic medicine. Now is last one is included in third block, part 1. That is the next one. Second block is 3 subjects. Third block is now 4 subjects. Earlier it was preventive and social medicine, ophthalmology and ophthalmology. That is the NP. Ophthalmology is INP, DSM, preventive and social medicine. Also called ophthalmology medicine. And now FMP, FSM, earlier called FSM, forensic medicine. Now it includes toxicology. It is called FMP now. FMP is included in third block, part 1. As per I have a recent and from 2019, the batch which started in 2000, you are actually the batch you should have started in 2021 August. July, not July, but August, September. This batch, you are that batch. You are not the batch of 2022 batch. You will be facing the batch, potential batch. They will be facing a NEET exam of 17. That is the 2022 batch. As it was coming on 2019 batch, then 20 batch started in obvious years in March of 21 and started in February of 20. You are the batch of 2021 to 26, not 22 to 27, 21 to 26. So, what was meaning? So, what were really important? Before this, mentioning of batch. Exam pattern. So, at the end of 1 year, you will be
theoretically 1 year, those 10 months you will finish in anatomy, physiology and biochemistry. That is your first one. Second for those 3 subjects, pathology, pathology deals with diseases, physio is functional, physio is everything normal function, immobile, anatomy is normal structure, biochemistry is biochemical reactions, biochemistry, biochemical, not only reactions, biochemical, any biochemical issues related with the human body, human biochemistry, human physiology, human physiology. Then pathology deals with diseases, microbiology, from the name itself, microbiology. Not only microscopy and macroscopy deals with all the organisms which are related to this disease, bacteria, viruses, etc., and also hygiene, sterilization, disease, pharmacology with drugs, forensic medicine and toxicology with the legal aspects of medicine, and is more than half most important. So everything related with that. After death, toxicology is which substances are poisonous to the normal human being. So toxicology, that is forensic medicine and technique, but that is coming under the part. PSM, IEP, and then the clinical service. PSM is preventive and social medicine. Medicine is not only about our medical syllabus, or medicine is not only about treating disease, it is also prevention is better than cure. So preventive and social medicine comes at some aspects of sociology, etc. Health, what is health? What do we mean by good health? These are all related to the PSM. IEP, those are critical subjects which are easier to comprehend. What is I, what is ENT? About the medicine, surgery, gynecology is about the gynecology and obstetrics is about the child part, and so about female reproductive physiology, not physiology, female reproductive medicine, gynecology, and pediatrics. So these are the subjects: medicine, surgery, gynecology and obstetrics is one subject, and pediatrics, 4 subjects in the second from part. That is very tough. That is 1 year. That is very tough. Previously, the second term was 1.5 years, as it included 4 subjects. Now it is also 1 year. I think maybe third term part 1 and second term is maybe 1 year, 2 months, 1 year, 4 months like this. But previously it was only 1.5 years for the second term part, and this activity is 1 year. Out of that, first term and the last one, that is third term part 1, part 2. These are very tough. If you think that I will study everything in 1 year, but in case of what happens in third term part 2, you will start the practical portion, that is clinical classes, you go to the wards, see the patients. So here the hospital is being started now. So you go to the wards, see patients, everything will be taken from the after the first term itself. Just I will complete the first term and it will deal with all subjects from there on. All subjects, theoretical classes or some practical classes will start. But if you see it in that way, toughest is first. Because you come, you settle down in a new environment and you have to appear for exam, you not to discourage it. You are getting discouraged, not to discourage you, but please be cautious. Don't waste time. Okay, and attend practical classes. The reason for telling that is, you will get, say, nowadays many of us use breathing instruments at home, so you can be familiar with that. Clinical physiology, Urine, whatever you have learned till now, I think only cranial nerves are left. Because CBS, SPP, all of them are. GI is not in your MBBS. GI, one of the things because GI system is not in your MBBS. So, practical. GI is theory is there. Practical. Physiology, practical. Theory is there. Theory is easy. GI theory is easy. And most of it is learning by heart, that means memorizing. Endocrine also, hormones, you have done hormones are not with that. You know from the school level, you have to learn by heart. Some names, most of it is names, some part is understanding. Always remember, I told in yesterday's class also 85/10, because my teachers, the most efficient teachers whom I have had the good luck of coming across my sincere regards to all of them. They have always told that whenever you memorize something, the basic nature of human brain is within 48 hours you have to revise. I am audible to all of this, so I am not using
this area of plus I think mic is on. So I am going to do. So whenever the basic nature of human is 48 hours, you must revise. Otherwise 50% is gone. Say 50 hours, 50% is gone. Another 50 hours, another 50% is gone. So you read one topic in anatomy when you come to bed and joke about this, but this is actually this happens. I joke like this that when you come to bed, infects, I ask yesterday, infects has been taught and abdomen is studied or abdomen is so suplex in our time, so it was we started with superior extremity and then we find out right, in our time, so we started with superior extremity and then inferior extremity. That will not be our teachers started with superior extremity and inferior extremity. In some colleges they start with inferior. In some colleges they teach inferior last. Inferior they extremity they abdomen product. Brain and now brain is last. Before that inferior extremity. The brain is last. So when you come to brain, it is so not difficult. But so fast, we have got some aspects of brain in class 2 level you have seen. So many names and everything, and brain is so fast that it should take 6 months actually. So, and we take to, I joke that we take to forget names, but it is not true. Anyway, but very, very difficult to cope up. When you start brain, you will see that more and more time only in anatomy. You have to devote, now you have to devote say 75 to 80% time for anatomy. And when brain is started, say 90 to 95% will time for anatomy. Physiology and biochemistry, some teachers will scold you and say you are not reading in subjects, reading on anatomy, but as students, whoever is the student faces the difficulty. So you should not waste any time. And conceptual things, physiology mostly is conceptual. Most things are conceptual. Biochemistry, some things are conceptual, some things are to be memorized. Anatomy is mostly memorized. Anatomy is the inside, some aspects of inside and things are. Some things are there that you can understand. Anything you have the concept, don't talk and yourself in the class. Anything that you try to make a concept, then it will be easier to do it. And for memorizing also you use mnemonics. But if you use mnemonics for everything, it will be difficult to remember the mnemonics. Mnemonics, for common mnemonics, you have to go for the common things that you have done in place. So here everybody understands Bengali during our times. Sartorius is the other source method, and what are the other? We had an English Sundari Laksana bias. I don't know whether you have been taught that. Subex, scaphoid, Subex are not in that. She used to pretty try to catch her. Subex are not in the Yes, this board 8 carbon. So, whatever you memorize will take to forget because it will not be possible to revise everything in those 70. 50 hours, 50% is gone. But still, anatomy, you were to teacher studies just in the first class itself studies discussion. Anatomy, what is the positive point? So if you go by the pictures, it is much. But if you try to just memorize without pictures, by the end of 9 months, nothing will be And I think everybody in need qualified people at the school level, everybody did well, most of us did well. But in the very first month, we understand that here it is very difficult to obtain the pass marks. 2 out of 10, 3 out of 10 are internals, 3 out of the best students in school. You should score 3 out of 10, 2 out of 10 events in. So when you can't name the relations of an original insertion of a muscle, if the examiner is not that good, not very, that means
অরিজিনাল সেকশন একটা মাসেল কেস করবে অরিজিনাল সেকশন নাম বলতে পারলে দুটো হয়তো একটা নাম কেস করে দুটো মাসেলের অরিজিনাল সেকশন কেস করবে একটা কিছু যদি মুভমেন্ট হবে এরকম মুভমেন্ট জিরো হবে এরকম এক্সামিনার পাস সবাই নয় বেশিরভাগই নয় so whatever you tend to memorize we tend to forget you me also everybody human being or there is a superman so whatever we take to memorize we take to forget so learn to go by concepts wherever possible wherever physiology medicine basically concepts most are concepts anatomy memorize but the positive point is you should use it if you go by diagrams it will be much easier right teachers and teachers will tell you and dissection please don't miss dissection classes please don't miss physiology and biomechanics practical classes maximum clinical physiology you can practice among yourself and these days those days we didn't have these days there are YouTube videos but YouTube videos are not to go by everything is not authentic if you read the book attend the class once and practice among yourself but hematology instruments application the instrument part will not get CGPFT will not be available at home so those who have to attend classes don't miss practical classes 100% practical classes will be attended 99% 100 if not possible 99%. So you feel there is no problem with the use of carbohydrate. So let us discuss some points and let me see how clear your concept about those areas of the carbohydrate chemistry. So basically, the first thing first is the definition of the carbohydrate. How do you define carbohydrate? If I ask you. Hydroxyl group of ketone and alcohol. Can you repeat one more time? They are the hydrated carbon group of either ketone or aldehyde. Just read it. Carbohydrates are polyhydroxy aldehyde or ketone, the compound which produces same on hydrolysis. যেটা হাইড্রোলাইজ করলে ketone and aldehyde দেবে এবং they are formed by the polyhydroxy This definition has two parts. The first part of the definition bears that all the compounds which are having more than one hydroxy group and one aldehyde or ketone group, they are called carbohydrate. So polyhydroxyaldehyde or ketones are called polyhydroxy. Aldehydes or ketones are called carbohydrates. But the first part is incomplete for definition of carbohydrate. Why? Because there are many carbohydrates where the second part is important. What is that? Now, suppose, for example, a polysaccharide. Okay? So, polysaccharide is simple carbohydrate. When you hydrolyze it, the product is also carbohydrate. So, how do you define polysaccharide? So, in order to generalize the carbohydrates, including the polysaccharide, the second part of the definition is important. Here, the first part defines the chemically who are polyhydroxyaldehydes or ketones, they are carbohydrates. The second part defines the compounds which, on hydrolysis, produce the same. Same means what? Polyhydroxyaldehyde or ketones. So, they produce the polyhydroxyaldehyde on hydrolysis. They are also called carbohydrates. So now the definition encompasses whole thing, you know, including the polysaccharides. Disaccharide also same, oligosaccharide also same, polysaccharides. So all come under the single general definition. Okay? Yeah. The definition is always something which should be very precise, concise, and generalized. Say for example, how do you define lipid? What is lipid? Lipids are those compounds which are locked in alcohols. Wait, cholesterol is locked in alcohol? ওইগুলো তো থাকবেই। না, cholesterol is locked in alcohol or not? So that means cholesterol is not lipid. According to you, It's is lipid or not? a lipid, but it's a derived. Is lipid or not? It's a lipid. Yes, but he is saying no. What I am
Just now you said long chain fatty acid alcohol. So cholesterol and liver is not a long chain. So the third part of the definition of the definition, it should be generalized. What is the different definition of BP? BP is a heterogeneous compound which are multiple soluble, but soluble organ soluble. That's all. That's all. Because there are several types of lipids, which are so different from one another, each other, that you cannot put them in one group. Okay, unlike carbohydrate. The carbohydrate we can put in one group. It must contain more than one hydroxyl group and one aldehyde or ketone. Then, what is next? Next comes the different types of carbohydrate. Monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. So, previously actually, initially there were only three categories, mono, di and poly. Later on they found mono, oligo and poly. Later on they found the disaccharide group actually has many number of members, and they are chemically also very important, significant, biologically significant. So they put up a new group as disaccharides. Now these disaccharides, when they made separate, they have to generalize, give a generalized definition also. So there should be two monosaccharides covalently linked. Oligosaccharides more than up to 10, 3 to 10 sugar units. Polysaccharides more than 10. Now monosaccharides, if I say monosaccharides means the simplest form of sugar with multiple OH group, means which if you hydrolyze, it will no longer be a monosaccharide or a carbohydrate. Monosaccharide is that individual sugar, when it is hydrolyzed, it will no longer be carbohydrate. Correct? So this is the smallest sugar unit. But you can have many number of different very number of carbohydrates. Fine. So we come to the percentage of monosaccharide. So we classify monosaccharide as functional groups. Depending on the functional group, aldehyde or ketones, the ketoses. So each group you must remember some important examples. These now the structure of most common group, most common monosaccharide, glucose and fructose. Glucose and fructose. See, the third one is having OH on the left side. The third one is having OH on the left side. What is different here? Only 1 and 2. In glucose, there is aldehyde group. In C1, in fructose, there is keto group and C2. That's all the difference. Nothing else. So if the first and 2, these two carbon atoms are engaged in formation of any compound, then the molecules will look alike. Same. No difference. Example of this kind of reaction. Oxazone reaction. The oxazone crystals of glucose and fructose are identical. Are identical. They are like needle shaped. So we cannot pin shaped but needle shaped. Small pin shaped, cotton shaped, sunflower shaped. Glucose and fructose are needle shaped in oxazone crystals. And we cannot differentiate because of the same structure. But it possible it was written that according to the structure of the oxazone, different crystals, crystallized structure will be different. Which sugars he has mentioned? I don't remember, but I also mentioned galactose. If you don't remember, listen to me now. Glucose and fructose we cannot differentiate, I told you. Did I tell that it is used not to differentiate or it is used to differentiate? It
Can you take that? Take that. Fast. Now, so this is the number of carbon atoms. They can be from 3 to 10. Why is it cannot be less than 3? Less than 3 the format acetaldehyde Less than 3 মানে যেটা দুটো কার্বন এই কম্পাউন্ডটা হবে তার নাম যদি বলতে পারিস ওটা আমি চলে যাবো less than 3 তো অনেক আছে তো CH3CH এখানে কি CH3CH আছে আমি বড় ভাবা বলছি ঠান্ডা হলে ভাব আস্তে আস্তে ভাব আমি বললাম দুই দুটো কার্বন আছে তিনটে কার্বন থাকাটা মিনিমাম একটা জায়গায় কার্বোহাইড্রেট বলে না কিন্তু বলবো একই জায়গায় কম্পাউন্ড আছে এই কম্পাউন্ডের নামটা যদি বলতে পারিস কম্পাউন্ড আছে কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট বলা যায় না কিন্তু একই রকম ফিচার্স থাকে বা CH3CH আচ্ছা এই কম্পাউন্ডের নামটা কি বলতো CH2OH CHO one hydroxy acetaldehyde কি one hydroxy বড় আছে বুঝিস acetaldehyde এর নামটা কি হবে TPS name what will TPS name of the compound what will the TPS name of the compound আমি বললাম তুই নামটা বলতে পারিস তোকে চকলেট খাও Dry observe. That is what? Show. Just listen to my class. You'll enjoy. But glycol is not a carbohydrate. Tell me why. Because it's less than 3 carbon. So what? It can be broken down any further. It can be broken down into any further. Is that the criteria for definition of carbohydrate? Think. Any smaller alcohols. Can you define that? Can you give a definition of carbohydrate? Carbohydrate is a compound, polyhydroxy alcohol which when hydrolyzed will give the same. So why glycol cannot be called as carbohydrate? Glycol cannot be called as carbohydrate because it will not give because it is not a polyhydroxy. It may not give, but it will be called as carbohydrate, just like disaccharides. Disaccharides itself is a carbohydrate. You need not to break it to form carbohydrate. It will not give hydrolysis on hydrolysis. Disaccharides also will not give. So, but if you can call disaccharides carbohydrate, why don't you call glycol carbohydrate? This is my question. Glycol will not take part in reaction. Read the first part of the definition. Polyhydroxy aldehydes. Polyhydroxy aldehydes. So how many hydroxy group are there in glycol? ওটা একবার বলেছিলাম কিন্তু পলিহাইড্রক্সি আর বাবা তুই সবই বলে দিস আমি তো শত্রু যে তোকে মিথ্যা প্রমাণ করবো তুই কি প্রমাণ করতে যাচ্ছিস আর গল্প করছিস না কি বলবো আমি তো শত্রু তুই সত্যি ঠিক বলছিস আমি তো ইচ্ছে করে ভুল বলছি ভুল বলাচ্ছি জীবনে প্রথমবার তোর সঙ্গে দেখা হলো বাবা আমার এর আগে তুমি আমাকে দেখি না আমি তোকে দেখছি তাহলে কেন আমি বলছিস আমাকে হ্যাঁ শোন এটা একটা মেন্টালিটি এটা একটা মানুষের মানসিকতা যে মনে হয় যখন ডেজাভু বলে ডেজাভু এটা কোনো ঘটনা ঘটে গেল আমার সঙ্গে আগে এটা ঘটেছিল এটাকে বলে ডেজাভু তোর ডেজাভু হচ্ছে
তো মনে যদি আগে বলেছিস সেটা তুই বলিস নি সেটা আগে বলে এসেছিস কি নাম তো সারা অধিকার মন্দির সব হ্যাঁ listen first then you speak fine so from 3 to 10 always be receptive name just like a blotting paper not loudspeaker blotting paper proposal see now these names actually you should remember why once it came in those give example of one glucose hectose one hectose sugar one octose sugar one monoose sugar so like this now all these are what algal sugar their counterpart is also there what is the counterpart of this one here keto sugar dihydroxyacetone what is the counterpart of erythritose erythritose what Erythritose. Ribulose. Xylulose. এইটা Glucose কি xylulose है? জিজ্ঞেস করছিটা বলছিস Xylulose. শিওর বল Sure. বল সেটা বল আমি কি বলছি হ্যাঁ আমি কি বলছি না Xylulose. স্টার্স না স্টার্স Starch. স্টার্স কি Starch এটা keto পার্টটা starch কি হবে? কি হবে সাইরোজে কত কাম হবে ছটা চারটে ছটা চারের মানে পাঁচটা কি থাকে পাঁচটা ওটা তুই বলছিস একটু বললি পাঁচটা একটু বললি পাঁচটা ওসব কি আছে বললি না পাঁচটা হ্যাঁ তুই বলে যাচ্ছিস সেটা আমি বাড়িয়ে চারটে বলছি সাইক্লোজ পাঁচটা ঠিক আছে গ্লুকোজে কাউন্টারপার্ট হচ্ছে ফ্রাক্টোজ গ্লুকোজ কিছু বল সিডোহেক্টুলোজ গ্লুকোজে অক্টোজটা কত আছে সিডোহেক্টুলোজ কি করেছে ঠিক আছে এগুলি দরকার এগুলি আছে আমাদের দরকার চলে আমরা পরে Disaccharides. Disaccharides, if you hydrolyze disaccharides, we get two monosaccharides. Simple. And disaccharide units are joined by a particular bond. What do you call that bond? Glycoside. Don't say to react too much. That distracts me. I have a mental problem. Have you ever seen a President of India, Prime Minister of India, Foreign Minister of India, or any IAS officer, secretariat shaking leg while giving interview? Any film star, celebrities, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, never. Something is there. I will tell you what is that point. So, disaccharides are two types based on the reactions responses, reducing and non-reducing. Reducing sugars are these, non-sugars are these. Now, each one you have to study. Now, maltose, lactose already you have studied. In practical, they give oxygen crystals. Other normal reactions are same, only they can be represented by oxygen crystals. Lactose, egg for ladies, they look like hedgehog or powder puff shaped. Maltose, they look like sunflower petals. Like sunflower petals. Isomaltose, not required. Sucrose, in your syllabus only this one you taste for. Sucrose, non-reducing sugar, which contains glucose and fructose. Right? Glucose and fructose. What is free lactose? We have a structure here. I don't remember. Oh,
or we don't have. Free halo structure. What is free halos? Any idea? What is the enzyme that digests maltose? Lactose? Isomaltase. Isomaltase. Why do you get all these enzymes? In which section? Enteric glands. Sucrose. What is the enzyme? Sucrase is what I know. Another name is invertase. Free halos. What is the enzyme? Free halos. Now tell me what is the location, site. Why do you find it? Maltose, maltose and isomaltose. They are produced from incomplete digestion Of starch. starch. Lactose, milk sugar. Sucrose, Sugar. cane sugar. Cane sugar. Free halos, have you seen insects' blood? What is the color of insects? Non-pigmented. Non-pigmented. Fire. Non-pigmented. In our blood, the energy is transferred in the form of blood glucose. In insects, the energy is transferred in the form of free halos. They don't transport glucose, they don't have blood glucose, they have blood free halos level. So when they reach the tissue, it is broken down by free halos to form two molecules of glucose in this. Free halos is source key. Free halos source, very good. Now these free halos, they form and they transport. For transport purpose, they make free halos. When they reach the source, the site, they are free halos to glucose units. Now here, the glucose, two molecules of glucose are joined by one glycosidic linkage. So both the reducing ends are joined. So there is no reaction. That's like sucrose, where fructose and glucose are joined like this, one above another. One above another. For fructose, the second carbon, and for glucose, the first carbon, they participate in the formation of glycosidic linkage. Correct? Since both the reducing ends are engaged in the formation of linkage, so no question of having the reducing reaction. Okay? This structure of maltose and lactose, the bonds are different. Here are this alpha 1,4, and for synovial is beta 1,4. For lactose is also same. Only difference is this will be characters. Oligosaccharides. Oligosaccharides are actually basically they are found attached with glycoproteins mostly, glycolipids mostly. These oligosaccharides can be of two types. Whether it is joined by the protein through a nitrogen or oxygen. If they are joined with the protein via nitrogen of asparagine, glutamine or lysine, they are called end-linked oligosaccharides. And if they are joined with the protein via hydroxyglucoase of serine, threonine or tyrosine, those chains are called choline. The difference is choline that they have roles in decomposition of insect interaction and methylation. Choline are synthesized on site and ending the first oligosaccharides chain is synthesized and transferred. Like this. Some example. This example is very difficult to remember. If you have already studied the blood group chapter from physiology, you might have come across the blood group antigen A, antigen B, antigen. Have you come across? There you will find these answers. These oligosaccharides chains. They are blood group antigen. Okay. So depending on the blood group antigen, actually blood group like this. Now we come to polysaccharide. In the polysaccharide part,
you need to remember the structure of starch, their structural components, structure of glycogen, and their structure function relationship. And few functions of homopolysaccharide, few functions of heteropolysaccharide. Say for example, the homopolysaccharide means all the sugar units are identical, heteropolysaccharide means all the sugar units are non-identical. Examples of homopolysaccharides: starch, textile, the broken part of the starch, glycogen, the animal starch. You need polymer of fructose. All these are polymer of glucose. You need polymer of fructose. Next is polymer of glucose. That's polymer of glucose. Cellulose. Polymer of glucose. But lipid is beta 1. Dextran, what is the dextran? Dextrose sugar. Volume expander. মানে হাইপোভলিউমিক সম্পর্কে মাপা হয় আমাদের ব্লাড ভলিউম মাপা ব্যবহার করা হয় আবার সেলিব্রেট হ্যাঁ ইলেক্ট্রোফোরেসিস বানানো হয় ইলেক্ট্রোফোরেসিস বিভিন্ন জেলিস আবার যে আমরা খাই জেলি যেমন গ্যাসিলাইজার থেকে পাই কাস্টার বানানোর সময় আইসক্রিম আবার ব্যবহার করে আমরা কি কাস্টার্ডে দেওয়া হয় স্যার জিরা বানাই না রান্না করি না কাস্টার ব্যবহার করি সো দ্যাট জিরা দিতে হবে সুটু বানানো জিরা দিতে সুটু বানানো আবার তুমি ডাইরেক্টলি ওটা না পেলেও যে কিন্তু ওই হাফসু ব্যবহার করেছে হাফগুলো ফুটায় তখন ওটাকে জেলি দিয়ে আমরা গ্যাসিলাইজার আবার কি বলছিলাম আগারের ব্যবহার তো আগারের ব্যবহার কি বলছিলাম ভাষা বলতে পারবো হ্যাঁ আইসক্রিম বললি তো আইসক্রিম যদি ব্যবহার করা হয় আগার অ্যালজিনিক অ্যাসিড যত দামি আইসক্রিম তত অ্যালজিনিক অ্যাসিড থাকবে স্মুথ হবে যেমন তুমি একটা পাড়ার ব্র্যান্ডের আইসক্রিম আর কোয়ালিটি আইসক্রিম তো আইসক্রিমের ডিফারেন্স কি ওই ওই টেক্সচার স্মুথ হয়ে গেল ধীরে ধীরে একটা স্মুথনেস থাকবে হ্যাঁ বরফের খড় থাকবে না ওইটা কমানোর জন্য অ্যালজিনিক অ্যাসিড ব্যবহার আরও অনেক থাকে কিছু আমাদের বলবো না মানে যে তাকে আলাদা অ্যালজিনিক থাকে সেলুলোজ আগার ডেক্সট্রান ইউনিট এই চারটে ইউ ক্যানট ডাইজেস্ট ওইগুলো ডাইজেস্ট করতে পারে উপরেগুলো ডাইজেস্ট করে আচ্ছা which enzyme will digest starch and which enzyme will digest bacteria? অ্যালফা-মাইলেজ স্টার্ট আর গ্লাইকোজেন হচ্ছে স্টার্চ থেকে অ্যামাইলোজ আর অ্যামাইলো পেপটিডে ডাইজেস্ট করবে অ্যামাইলোজ স্টার্চ কি করবে হচ্ছে আর গ্লাইকোজেন কি করবে হচ্ছে অ্যানিমাল প্রোটিনটা কি দিয়ে ডাইজেস্ট আমার এরকম প্রশ্ন করা মানেই যে দুটো উত্তর আলাদা আলাদা এখন মানে নেই দুটো উত্তর এক অ্যামাইলোজ দুই আলাদা আলাদা এটা বুঝতে অসুবিধা কেন হচ্ছে কারণ দুটো স্টার্টার সময় তোদের আইডিয়াটা কি আছে স্টার্চ মানে বেশি ব্রাঞ্চিং নেই গ্লাইকোজেনে বেশি ব্রাঞ্চিং এগুলো তো প্রবলেম ওটা ফেলে যাচ্ছে স্টার্চ আমাদের লাগে না তো স্টার্চকে কি করবো স্টার্চ থেকে কি করা যায় স্টার্চ থেকে করা হচ্ছে দুটো পার্ট আর বলছি বলো তাহলে দুটো পার্ট কম্পাউন্ড একটা হচ্ছে অ্যামাইলোজ একটা হচ্ছে অ্যামাইলোজ অ্যামাইলোজ যে ওয়াটার সলিউবল অ্যামাইলোজ ওয়াটার ইনসলিউবল ভাত যখন আমরা চাল দিই চাল থেকে ভাত হয় যেটা আমরা খাই ভাত হিসেবে আস্তে আস্তে গোটা গোটা সেটা হচ্ছে অ্যামাইলোপেট আর যেটা ফেলে দিই তাহলে মার করে সেটা হচ্ছে অ্যামাইলোজ আচ্ছা ওটা 20% মানে 1 কেজি চাল 100 কেজি চাল যদি আমি রান্না করি
তার মধ্যে 20 কেজি আমরা মাইনাস ফেলে দিই, তাহলে লস করি আমরা, ঠিক আছে? 100 টাকা দাম হলে 2 টাকা ফেলে দিই। এই অ্যামাইলোজটা খেতে ভালো, তাড়াতাড়ি হজম হয়, সহজ পাচ্ছ, তাড়াতাড়ি অ্যামাইলো পেকটিন হজমের সময় লাগে। যখন এই বলে যে রাইস, এজিং অফ রাইস, মানে 1 বছর 2 বছর পুরনো রাইস, 5 বছর এটাও খারাপ হয়ে যায়, 1 থেকে 2 বছর বলে খাওয়া উচিত। সেই রাইসগুলো যে এজিং হয়, এজিং করার সময় কী হয়, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ওই অ্যামাইলোজটা খেয়ে কমিয়ে নেয়, খালি অ্যামাইলো পেকটিনটা করবে। যদি কোনো রান্না করি তখন তুমি এজেড ভ্যালু রাইস তার যে মান বা ফ্যাট কম তৈরি হয় বা লেস স্টিকি, মানে অ্যামাইলোজটা কম হয়, ভাতটা ছড়ছড়ে, ঠিক আছে? আর মাঠ থেকে চাল এনেই সঙ্গে সঙ্গে যখন নবান্নের চাল যখন রান্না করি আমরা, নবান্ন মানে নবান্ন উৎসব, এই চাল যখন রান্না করি তখন চালটা তুমি আটা কেন? ওখানে অ্যামাইলোজের পার্টটা খুব বেশি, ওইটাকেই দিনের আবার রেখে দিলে একটু ব্যাটে ব্যাটে খেয়ে নিয়ে ওটা চলে যাবে, ঠিক আছে? এবার গ্লাইকোজেন আর এটা ভাঙার জন্য আমাদের একটা আলফা অ্যামাইলেজ লাগে, অ্যামাইলেজ ভাঙার জন্য আলফা অ্যামাইলেজ, আর অ্যামাইলো পেকটিনকে ভাঙার জন্য, ব্রাঞ্চ পয়েন্টকে ভাঙার জন্য আমাদের লাগে হচ্ছে আইসোমার্টেজ, ঠিক আছে? গ্লাইকোজেন ঠিক খায়, গ্লাইকোজেনের ডাইজেশন আর গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন কিন্তু আলাদা। আমরা যে গ্লাইকোজেন খেলাম সেটা ব্রেকডাউন হবে না ডাইজেশন হবে? ব্রেকডাউন কোথায় হয়? ডাইজেশন হয়। গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন কোথায় হয়? ডাইজেশন কোথায় হয়? Breakdown happens in the liver. Inside the cell. Digestion always takes place outside the cell. তাহলে গ্লাইকোজেন কি আমরা খাই? কোন খাবারে খাই? খাই না? খাই তো বটেই। বল খাবার নামটা বল। মিটের মধ্যে মিট, মাছ, মাংস, ওই গ্লাইকোজেন খেলাম। এবার যে গ্লাইকোজেনটা পেটের মধ্যে গেল আলফা অ্যামাইলেজকে ভাঙে, ভেঙে গ্লুকোজ, আইসোমাল্টোজ, মাল্টোট্রায়োজ এগুলো ভেঙে যায়, ভেঙে সেগুলি আবার স্মল টেস্টে যায়, সেখানে ডাইজেশন হয়ে সেখান থেকে আবার গ্লুকোজগুলো বেরোয়, সেইগুলো ব্যবসা হয়। এবার এই গ্লাইকোজেনই যখন লিভারে তৈরি হচ্ছে সেটা ইনসাইড দি সেল, যখন ব্রেকডাউন হচ্ছে সেটা ইনসাইড দি সেল, এটা মেটাবলিজম, আর এটা হচ্ছে ডাইজেশন। ডাইজেশন টেকস প্লেস আউটসাইড দি সেল, ইন দ্য গাট, এটা হলো টেকস ইনসাইড দি সেল, একটু আলাদা। ডাইজেশন কি জায়গাটা এখন পাই? একটু এনজাইমস। মেটাবলিজম জায়গাটা এখন পাই? একটু এনজাইমস। Mucopolysaccharides, heteropolysaccharides. Examples of mucopolysaccharides: hemicellulose, heparin, heparan sulfate, etc. Isomerism में जाओ, long cosine में expect from isomerism. Long cosine का भी classification of carbohydrate, long cosine का भी isomerism थे के, long cosine का भी glycogen structure का भी relationship आ जाता है. Isomerism में हमारा 8 point loaded, at least these points. At least these 5 points we must maintain. Do not lose that into the children. DNA isomerism, D or A, positive side or minus side. Analogs, reverse, primary response. Quickly, I will do it. O is equal to the done with the last day added carbon. The camera for the deconfiguration. ওই দুটি মলিকুলকে লাস্ট আগে কাজ করে কারণ ওই এল কনফিগারেশন, ঠিক আছে? এটা ব্যাপারটা যেমন ওপর পাওয়ার গ্লুকোজ মলিকুল হচ্ছে এরকম কি ডাইমেনশন স্যার, তাই তো? What is the shape of pen? Circular. Now what is the shape of pen? Rectangular. rectangular what Rectangular. You can cut it. Then what is the shape of pen actually? Depends on how much seed will be. No, it's a round shape. Round shape. How do you do that?
এক্সপিরিয়েন্স। জন্মের থেকে ছোটবেলা থেকে দেখে 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 বড় হয়েছে, এরকম দেখতে জিনিসগুলো এরকম শেপের হয়। We live in a three-dimensional world and we can express things only by two-dimensional. যেমন আমরা যা দেখি সেটাকে খাতায় আঁকতে পারি, তাই না? Who can draw a three-dimensional picture? The people who live in 4D world, four-dimensional world. Four-dimensional আমাদের বাড়িতে আমাদের স্কুলে বা বাড়িতে বা ছোট বাচ্চার ছবি আঁকতে কাগজ না ছবি আঁকবে, বাবার ছবি আঁকবে, বাবার ছবি আঁকবে, বাবাকে দেখতে এরকম ফ্ল্যাট বাবা নয়, তাই না? কি ও তো একটা সার্ফেস ছবি আঁকছে, টু-ডাইমেনশনাল এক্সপ্রেশন। যারা 4D বলে থাকে সেই তারা বাচ্চারা 3D ছবি আঁকবে, তাই না? যে যেগুলো ডাইমেনশন থাকে এটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, তার এক ডাইমেনশন নিচে এক্সপ্রেস করতে পারে। ঠিক আছে, মনে কর আমার 3 ডাইমেনশন থাকে, আমার 2 ডাইমেনশন করতে পারবো। সো উই ক্যানট রেগুলেট হোয়াট 4 ডাইমেনশন, মানে টাইম। যারা 4 এর উপরে যাবে তারা টাইমকেও রেগুলেট করতে পারবে। ইন্টারস্টেলার এক্সপ্রেশন হবে সেখানে কনসেপ্ট করা হচ্ছে না, এই ফর্মাট। এইটা যেটা হলো এটা এমিল ফিশার বললেন হাউ টু এক্সপ্রেস আ মলিকিউল অন আ টেলিগ্রাফ পেপার। তখন বলতে গিয়ে বললো লাস্টের আগের কার্বনটা যদি ডান দিকে থাকে ওইচ, তাকে আমরা ডি বলবো। লাস্টের আগের কার্বনে যদি ওইচটা লিখে দেওয়া হয়, লাস্টের কার্বন কোনটা ফার্স্টের কার্বন কোনটা বুঝবো, যেটা অ্যালডিহাইড টু অ্যালকোহল গ্রুপ, কোনটা বেশি নেগেটিভ নেগেটিভ অ্যালডিহাইডটাকে 1 বলবো। গ্রুপ রেফারেন্স গ্রুপ রেফারেন্স অর্গানিক কেমিস্ট্রি ক্লাস 10 এখানে 1 এখানে তাহলে 2 নম্বর কার্বনে হচ্ছে সেখানে থাকবে, এই চারটে কার্বনে হচ্ছে তাহলে 2 নম্বর। এটা সিরিজ সবকটা সুগারের নাম মুখস্থ রাখা এবং স্ট্রাকচার মুখস্থ রাখা খুব সহজ, কিন্তু আমরা জানি কিভাবে এই সিরিজটা আঁকা হয়েছে। তুই জানিস ওই যে ডিসঅ্যারিডিয়েটটাকে একটা আইডিয়া ধরে তুই জানিস কিভাবে আঁকা হয়েছে? ওটা তো বলছি আমি এই খালি ওইকে দিয়ে দিলাম, বাকি তো মিনিট আঁকতে পারি স্ট্রাকচার পারি। নিয়ম জানিস? শোন, নিয়মটা হচ্ছে আমরা যখন গাড়িকে নামছি একটা করে কার্বন সংখ্যা বাড়ছে প্রত্যেক স্টেজে। 3টে ছিল, 4টে হয়েছে, 4টে ছিল, 5টা হয়েছে, 5টা ছিল, 6টা হয়েছে। ফাইন। প্রথমে আমরা একটা কনভেনশন থাকে ড্র করা। কি কনভেনশন? যে যখন এখান থেকে 4 নম্বরে যাবে তখন এই যে ওএইচটা নতুন একটা কার্বন আসবে, কার্বন কোথায় আসবে? অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে মানে অ্যান্ডোজের ক্ষেত্রে কার্বন কার্বন আসবে C1 আর C2 এর মধ্যে। এই যে C2 এটা C1, রাইট? নতুন কার্বন আসবে এই C1 এবং এই C2 এর মধ্যে, মানে এইটা যেটা করতে হবে এটা নতুন কার্বন, এটা পুরনো কার্বন। পুরনো কার্বনের এই পোরশনটা এটা ফিক্সড, কেন? এটা ডি সিরিজ, এটা চেঞ্জ হয়। দেখ এখানে এই যে চেঞ্জ হয়, এটা চেঞ্জ হয়, এই দুটো আরেকটা বলছে খালি বাদিকে আসলে ওইচ ডান দিতে হবে, নিউক্লিয়ারের কার্বনের ওইচ ডান দিতে হবে। The entity on the left hand side will have OH on right hand side on nucleated carbon atom. The entity on right hand side will have OH on left hand side with nucleated carbon atom. Name কি হবে? Name এ পড়ে আছে। এটা একটা টেট্রোস, টেট্রোস। এবার এই টেট্রোস থেকে এই দুটো পেন্টোজ হয়েছে, এই টেট্রোস থেকে এই দুটো পেন্টোজ হয়েছে, এই পেন্টোজ থেকে এই দুটো হেক্সোজ হয়েছে, এই পেন্টোজ থেকে এই দুটো হেক্সোজ হয়েছে, এটা থেকে দুটো এর। এবার নামটা বলবো, নাম কি এইভাবে ড্র করতে পারিস এই কনভেনশন মেনে। নামটা বলবো কোনটা? প্রাইস দিন পাওয়া স্যার সঠিক বলে প্রাইস নেই। হ্যাঁ স্যার আপনি জিজ্ঞেস করতে বল স্যার ওটা মানে কি বললেন ওটা মানে যেটা অ্যাড হবে সেটা ফার্স্ট আর সেকেন্ডের মাঝে যেটা অ্যাড হবে সেটা ফার্স্ট আর সেকেন্ডের মাঝখানে আসবে। যদি এটা অ্যাডো শিট স্পিকার অ্যাডো সুপার হয় ভিডিও যায় এটা হবে। হ্যালো আপনি যে আচ্ছা আমি বলছি
তো এখানে আমরা বলি যদি অ্যালডোজ হয় তাহলে নতুন কার্বন অ্যাড হবে C1 আর C2 মধ্যে। আর বাঁদিকে কনভেনশন বলছে যখন আমি বাঁদিকে ছবি আঁকবো স্ট্রাকচারটা আঁকবো তখন নতুন কার্বনের ওএইচ ডান দিকে আঁকবো, যখন ডান দিকে আঁকবো তখন নতুন কার্বনের ওএইচটা বাঁ দিকে আঁকবো। এটাই কনভেনশন। তাহলে খালি এইটা এবং এইটার দুটোর মধ্যে only changes at C2, C3 same, C4 same, C1 আর C4 তো কাইমিং কাইরাল কার্বন নয়, they are not asymmetric carbon. তো আমি 2 আর 3 তাহলে 3টা ফিক্স, পুরাই খালি এদিকে করবো। তাহলে দুটো আসবো ডান দিকে থাকে ইলেকট্রন, বাম দিকে থাকে ফিউজ। কি হলো E T E T, তাই তো? এখানে দিয়েছে R A X L, এবার লিখে রিং অন জাইলোফোম লাভলি, ring or xylophones lovely. Ribose, arabinose, one থেকে arabinose, xylophone থেকে xylose. এই কিনা তো সুজন সারা এটা উচ্চারণ করো রিজোস। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমি এটাও বলতে পারি না, উচ্চারণ বলতে পারি না। ঠিক আছে, রাইবোজ অ্যারাবিনোজ তাহলে কি বললাম, এটা হচ্ছে ইটি এইচওস থিওস ইটি, আর এটা হচ্ছে রিং অন জাইলোফোন লাভলি হলো। তাহলে আমি কিন্তু নাম না জানলেও স্ট্রাকচারটা আঁকতে পারবো যদি আমি জানি কিভাবে আঁকতে হবে। এবার দেখ এই এতগুলো স্ট্রাকচার কোনটা মনে রাখার দরকার নেই, আমি যদি জানি স্ট্রাকচারটা কি এবং কিভাবে আঁকতে হবে, সময় লাগবে দেখে হ্যাঁ আসলে পরে তো শুরু আসবে। এবার এখান থেকে কি হবে, এই নামগুলো তুমি মনে রাখবে, দেখ অল অল তুমি নিউমোনিক করবে, অল অ্যালকেমিস্ট gladly make gum in gallon tanks. All alchemists gladly make gum in gallon tanks. First, aloes, altrose, all aloes, altrose, all alchemists, altrose. Third one is glucose, gladly make, glucose make, mannose, gum, glucose, GU, in, iodose, gallon, galactose, tank, galose. Easy? Huh? Structure দেখো এখানে এইচওস আর থিওস। এবার আমরা পরে আসছি, এবার দেখ এই যে এটি মাপ, এটি মানে কি, the isomers will differ in only one carbon atom. Find out here that all elements in this atom. মানে যতগুলো পেন্টোজ আছে ততগুলো সাপোর্ট রাইবোজ অ্যারাবিনোজ এর সাইটোস লাইসোস এর A আর A নিউমার, হ্যাঁ আর A আর A এখানে হবে তো, হ্যাঁ তাহলে A আর A নিউমার আর C2, তো রাইবোজ আর নিউমার আর C2, রাইবোজ আর নিউমার আর C3, C मानी के 4 करने, C मानी के 4 करने, 2 मानी के 2 करने। ना ये भी वन में डैश के जो ये इंट्रो साइडो तो एक बार থেকে কন্ট্রোল হবে। গ্লুকোজ
mannose and glucose are equimolar at C2. C2 আর Glucose and glycerol are equimolar at C4 না 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 পরে আছে তো বন্ধুরা তো ইংলিশ ছিল ও ওইটা ওই ইংলিশ তাই না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এবার করি না অন হয়ে যাবে এটা আপনার স্যার কিছুক্ষণ পরে চলে আসবে আসে না আচ্ছা চলে আসবে আবার টিকলোটা অফ হয়ে যাবে অটোমেটিক আসবে শিওর হ্যাঁ কিন্তু না তো তৈরি তো আলো না কি করে বল না না fine so we continue তাই না তো এগুলো হচ্ছে অ্যানোমার কথা বলবো অ্যানোমার বলবো রিং স্ট্রাকচার রিং স্ট্রাকচার হ্যাঁ when the carbohydrates form a ring স্ট্রাকচারটাকে কি বলে হেমিঅ্যাসিটাল হেমিঅ্যাসিটাল যখন ফর্ম করে তখন নতুন কার্বন মানে কাইরাল সেন্টার তৈরি হয় অ্যালডোজের ক্ষেত্রে তৈরি হয় C1 এ আর কিটোজের ক্ষেত্রে তৈরি হয় C2 তে ঠিক আছে তাহলে C1 এ যখন কাইরাল সেন্টার হয় তখন OH can decide on both the sides either on the left side or right hand side so if the OH is on the left hand side we call it beta if the OH is on the right hand side we call it alpha কারণ C1 এর ক্ষেত্রে C1 in case of aldosis and C2 in case of ketosis বলো তাহলে সেই অনুযায়ী যদি আমরা প্লেন অফ পেপারে আঁকি তাহলে বাঁদিকে আঁকলে বিটা ডানদিকে আঁকলে আলফা এবার যদি রিংটাকে আমরা ঘুরিয়ে দিই মানে শুয়ে দিই তাহলে কি হবে রিং এর পারপেন্ডিকুলারলি উপরে নিচে থাকবে ওইগুলো তাহলে আলফা থাকবে নিচে থাকবে উপরে তাই না দেখ কিন্তু হ্যাঁ শিখতে হবে সায়ন হ্যাঁ স্যার শিখতে হবে সায়ন This is dialogue in the movie Sudha. Don't teach other how to make language. You go ahead. जहाँ से हर लाइन शुरू होता है कीटोजेर क्षेत्रे you like electrophysics actually what is it এমনি করেই যায় হ্যাঁ যেগুলো যায় ফেসবুক লাইভে সেগুলো এডিটিং করেই যাবে তো ফিজিক্স দেখতে পাবি কাজগুলো তাহলে উপর হবে কিন্তু শোনা যায় না তো অনেকগুলো হ্যাঁ তাহলে এইচুলোজ রাইবোজ এই ক্ষেত্রে একটা সময় রাখতে হবে সুগারের ক্ষেত্রে C4 যেটা মানে টেট্রোজের ক্ষেত্রে এই দুটো ফর্ম হয় না কেন হয় না তার কারণ থার্ড এখানে সেকেন্ড কার্বন থাকে কার্বনের গ্রুপটা এখানে থার্ড কার্বনটা যদি মানি করি তাহলে এটা CC পাবে দ্যাট ক্যানট বি ডান সো চারটি ক্ষেত্রে এটা আমাদের একটাই আইসন হবে এটাই দুটো হবে এটা কি বলে বাকি বলে এটাকে যদি ওরিজিন মানি করে দিই তাহলে সিসি পাবে নোরাভাবে নিচ্ছি we exist হ্যাঁ so we cannot change it so we cannot change it to different side তাই জন্য কি বলবো আমি এটাকে যে এটাকে ডিসি থাকবে তার জন্য এখানে একটাই মাত্র আইসন হবে এখানে একটাই মাত্র আইসন হবে অন্য আইসনটা হবে না ওখানে যেমন এরিথ্রোস ফিউজ হয়েছিল এখানে সিলোস দুটোই হবে এরিথ্রোস প্লাস আচ্ছা এটা গেল 80 মার্কস
anomers. Pyramidal fibrosis structure. Pyramidal is a 6-member pyramidal similar দেখতে আর fibrosis সেম দিয়ে ফিউরাল এমন দেখতে হয় 5 মেম্বার এটা সেই নিয়ম দেখতে হবে এবার গ্লুকোজ and fructose can they exist in both the forms? Yes. Glucose can exist in both pyramidal as well as fibrosis. Fructose can exist in both pyramidal as well as fibrosis. But are there any preferences? Yes. Glucose prefer to exist in pyramidal form. Fructose prefer to exist in fibrosis form. So if there is any equilibrium will be shifted towards pyramidal in case of glucose, and in case of fructose will be shifted towards fibrosis form. Now it is found that in our body all the sugars are in B form and all the amino acids are in L form. If we had amino acids in B form, then what does that happen? Digest with the Yes, we don't have enzymes digest peptide or formed by amino acids. In the structure of important monosaccharides. Glucose, see the structure, in binary structure, alpha, so first OH is below the plane, second OH is below the plane, third one is left hand side. So when you write left hand side, it is around the plane. When you write right hand side, it is below the plane. So write it again, fourth one below the plane. Fifth one, there is no OH, oxygen is utilized here from the benzene linkage. Sixth one is series to OH. Here also same. Correct. The only difference is 3 and 4. Here 3 are 4 down. Here 3 are 4 up. Minus 2 and 3. 2 up, 3 up. 2 down, 3 up. 2 down, 2 down, 3 up. For glucose and minus. Different only at C. A is still glucose. The second carbon. Then NH2, then CONH2, so this is N-acetyl glucosamine. This is N-acetyl galactosamine. This is used for making what? peptide glycan. Anomers, these anomers, see aldehyde plus alcohol forms semi-acetyl. Actually, they form acetyl. If aldehyde and alcohol they are in the same molecule, then it is called hemiacetal. This is a ONT form, it accounts for 1%, and alpha D glucose is building glucose, alpha D glucose is more building to this base. When you crystallize glucose from aqueous medium, we get alpha form. When you crystallize glucose from non-aqueous medium, non-polar medium, we get beta form. These are structures of what? Cis and trans. No. Cis and This is Chair from both form. Chair form. It is chair form. Both form ta এরকম হতো। the chair and half chair. হ্যাঁ। If you are the chair, you structure. Now we come to trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide. And these 2-3 names you must remember. That is one example of trisaccharide. Raffinose. One example of tetrasaccharide. Franchella. Stachioes. Volvulus. Raffinose, stachioes, volvulus. All are indigestible, you cannot digest. They account for roughage. And these are found in vegetables. Roughage. Right. Sugar, cerealic acid.
the name, N-acetyl acid. N-acetyl acid is 1, 2, 3, 4. 4 carbon is having N-acetyl group. First carbon, the aldehyde group is oxidized to carboxylic group. We call it N-acetyl uramic acid or NaNA. NaNA. N-acetyl uramic acid or uramic. It was sialic acid to sialic acid to sialic acid. It's such a model. Sialic acid N-acetyl uramic acid. This is an example of 9 carbon containing carbohydrate. 2 carbohydrate or 2 carbon. Aldehyde group PD. Aldehyde group PD. Carbohydrate কেন বলছো? হ্যাঁ কার্বোহাইড্রেট কেন বলছো? কার্বোহাইড্রেট কেন বলছো? কার্বোহাইড্রেট aldehyde group PD. কিন্তু অ্যালডিহাইড গ্রুপটা তো স্যার ইয়ে হয়ে গেছে কি বলে অক্সিডেজ হয়ে গেছে হ্যাঁ The aldehyde group নেই তাহলে তো এটা বলা হয় কার্বোহাইড্রেট। যাও glycosyl bond, synthesis, disaccharide, maltose, lactose itu বললাম। Glycogen. The glycogen সম্বন্ধে আমি বলি দেখো glycogen structure হচ্ছে খুব easy. Glycogen structure is like a hat. Yeah. It has one glycogen molecule has one reducing end and many non-reducing ends. Like একটা reducing end আর একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা all are non-reducing end. When required for breakdown of glycogen, it is always broken down from non-reducing end, one by one. Okay, so it is so conducive to have so many non-reducing end that when we need, we can produce a lot of glucose molecules in one go. That's like when you are cutting beans. You cut the beans single, chop, or you gather all the beans together and chop. You make more number of pieces per hit. Such a figure. So there are more number of non-reducing end. That means more number of glucose can be produced instantly on response to hormonal surge, like glucagon. But plant, they do not need such huge amount of influx of energy instantly. Why? Because plants do not move. That's why they have starch and we have glycogen. The only difference in starch is two components. Oil component and glycogen is more branched. And sometimes it is associated with some proteins called glycogen. Fatty fibers. Fatty fiber আছে হ্যাঁ fatty fiber কি বলবো তো fatty fiber is NSP Silica non-starch polysaccharide starch মানে কি which can be digested non-starch মানে which can be digested হলো তাহলে সেগুলো করবে পেকিং ইটিং এক্সেসেস সব কিছু এর not dextrin ব্রেকডাউন করা যাবে ঠিক এবারে কি করে এর একটু কাজ করে কাজটা ফাংশন করে দেবে that is very important. Number one, this point will look at it reduces cholesterol absorption. Number two, increases enteric mobility. Okay. Talking bowel movement is important. Prevents constipation. Absorbs toxins present in the diet by increasing data dilution or helps in reduction of weight, obesity.
by giving false feeling of fullness. The false feeling of fullness. By giving feeling of fullness. Good. Feeling of fullness. Now I'm going to pay better for it. I'm going to add a genie properly. You select a tree. मुझे तो कोई एनर्जी नहीं तुम पेट क्या पड़े मैं फिर बात नहीं एनर्जी कम जाती है लेकिन आस्ते से होगा वो भी बात glycation में glycan क्या चीज़ order sulfate into form of 1.4 sulfate or 6 sulfate down sulfate Acidic sulfate, here are the form like sulfate 1, 2, heparan sulfate and heparin. What is the difference between these two? Heparin is more sulfated than heparan sulfate. The structure is similar, but heparin is more sulfated. Heparan sulfate is less sulfated. Number one. Number two, heparin is secreted by cell lining. Act as anticoagulant. And heparan sulfate is found in the basal membrane and cell surface receptors. Hyaluronic acid, the only proteoglycan which is uncharged. Hyaluronic acid. প্রত্যেকটা জায়গায় এখানে দেওয়া আছে composition. So how they are joined? They are joined like this with the protein. The CH2 will carboxylate, then they are xylose, followed by 2 galactose. This linkage is called tri-hexosine linkage, or nowadays they call it a tetrasaccharide linkage. Agar we will do tri-hexosine and only tetrasaccharide. Yeah, we will do it on. Xylose, galactose, galactose. Couple of things. What is the definition of GAG? They are the glycogen of the glycan, the definition of they are heterosaccharides where there is repeated diamine of one amino sugar and one uronic acid. Uronic acid, glucose, uronic acid, glucosamine, and that's it, glucosamine. Uronic acid, beta 1. They call it. Now, what are some name issues with drama? Skin, blood vessels, involved, etc. Iodic acid and galvan. Iodic acid is what? Gluconic acid, C5 will be about the iodic acid. Iodic acid is a iodic acid. Cadmium sulfate, galactose plus N-acetylgluconamine. Linkage beta 1. Which group will follow? Diagonal. Diagonal. Okay, what's up then? Okay, put the diagonal. Follow the diagonal. Just follow. Ionic acid, gluconic acid, mean group polysaccharide doses or doses. Each high below meaning same. Both are right. Doses or doses. Taking into one area of metabolism due to defective metabolism of glucosylsaccharides. We are using deficiency of enzyme
breakdown into polysaccharides, NPX. The term is NPX, NPX 1, NPX 1A, NPX 1B, NPX 2, 3, 4, 2 type. Excessive accumulation of glucose in the body tissues causes different disease condition. There are general features of mucopolysaccharides, general features, more skeletal deformities, more mental retardation, more decreased life expectancy, more corneal opacity. Scale income human, our listening is go to get chin mental decreased life expectancy, around the second decade of life, third decade by corneal opacity সম্পর্কে দেখা যায় কিন্তু অনেকগুলো রোগের ক্ষেত্রে corneal opacity দেখা যায় lose their vision. Examples. এই কতগুলো নাম আছে কিছু একটা দরকার নেই no dry দেখি দেখো নামগুলো কি বলে উচ্চারণ করে দিচ্ছি Hunters, Hurlers, Skies, Sanfilco, Morpio and Mortolamis. Morto mixture, Mortolamis. You take all good. কি মনে রাখবো MBBS type 1, type 2, MBBS type 1, type 2, type 3, type 4, 6, 7, 9. এটা কি নাম? হ্যাঁ এখানে এবার হার্ডার এবং হার্ডার এই দুটোটা কমনলি জিজ্ঞেস করে আমি এইটা কতগুলো সিম্পটম বলে রাখি MBBS 1H MBBS 1H এটা হার্ডার সিম্পটম কি থাকে MBBS 1H MBBS 1S MBBS 1HS ঠিক আছে এরকম দুটো নাম আছে ওদের পূর্বে পুলিশ কোনো মেডিসিন আর ধরে ওই রকম লিপিং করা আছে এটা লিপিং করা একটা ইনহেরিটেড অটোসোমাল রিসেসিভ ডিজিজ মেটাবলিক ডিফেক্ট কি আছে ডেফিসিয়েন্সি অফ এনজাইম লাইসোসোমাল আলফা হাইড্রোজেনেজ এই মডেলটি নেক্সট স্লাইডে আমরা যাব হচ্ছে এর symptoms of that particular symptoms solution. Read every symptom and ask me where you are stuck. Which one you don't understand? Short session, severe coagulation, heat, pores, facial features with low nasal range. Full lips with a thick, large tongue. Increased body hair, gaia obstructing fluid. Acidification. Umbilical hernia. যেহেতু এই মেমব্রেনগুলো ভেসিকুলারগুলো ওই লুজ হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে সেগুলো এই হার্নিয়া থেকে কাটতে পারে এটা umbilical hernia এটা সিস্টেম মাঝখানে থাকে না সিস্টেম জয়েন্ট করা ভালো হয় সত্যি ফাঁকি দিই umbilical hernia deafness কেন হয়
Stiffness of the bone को शॉक तो आती है तो BBA conclusion Balance interface. हाँ जो शॉक तो ये जो आती है diffusion stiffness of joints ये joints को वो है ये joint stiffness of joints that is the harder with the button of the shortness of breath heart failure problem heart problem reorganization problem the shortness of breath abnormal modes of spine and jaw next Titratable Acidity is an example of X-linked disease. MPS 1HS. MPS 1HS. Actually, MBBS 1 H. With the 1HS. But type 2, understandable. But type 2, understandable. X-linked post-linked facial features, progressive stiffness, development, hepatomegaly, splenomegaly, and abnormal movements. I can give you another, it is fluid device.